The posterior abdominal wall. We have seen the anterior abdominal wall, the muscles of the anterior abdominal wall. Along with this muscle, vessels and nerve, you know. Okay. Muscles of anterior abdominal wall, kiki muscle? External oblique, internal oblique, transversus abdominis, rectus abdominis, and sometimes pyramidalis is there. Vessels ache, the intercostal arteries gulo. Intercostal arteries noy, superior epigastric and inferior epigastric arteries. A lower 6, ventral rami of lower 6, intercostal nerves. সেটা গেল তো anterior abdominal wall. But posterior abdominal wall, it is a musculo-osseo-fascial structure. তাহলে কেন বললাম এতগুলো কথা? অসিও মানে কি? Bones. The 5 lumbar vertebra form the structures of the posterior abdominal wall, midline structures. এই পাঁচটা এরকম lumbar vertebra. Number 1, the schematic. Number 2, number 3, number 4, and number 5. The 5th lumbar vertebra, sorry, it's not 5th, the 5 lumbar vertebra, they are free vertebra, they are not fused. Fused sacrum and coccyx, they are the part of the vertebral column. It is also a part of vertebral column. It is a lumbar part of vertebral column. Lumbar part of vertebral column. So this 5 lumbar vertebra forms the midline posterior structures. Muscles ki? Psoas major, minor, if presence is there, iliacus in the iliac fossa, and quadratus lumborum. Quadratus femoris পেয়েছি তো, quadriceps পেয়েছি, এখানে এটা হচ্ছে quadratus lumborum. এই lumborum মানে কি? লাম্বার রিজিয়নে থাকবে, সেই জন্য নাম হয়েছে lumborum. আর কে থাকে posterior abdominal wall? Which structure separates the thoracic cavity from the abdominal cavity? The diaphragm. Diaphragm having extensive origin. Diaphragm having extensive origin. It is a thoracic outlet. Thoracic inlet is there. যেমন pelvic cavity, thoracic cavity তো সেরকম, সেম. pelvic cavity এর একটা ইনলেট আছে, আউটলেট আছে. ঢুকলাম ইনলেট, বেরিয়ে যাচ্ছে আউটলেট. তেমনি thoracic এই যে অ্যাপারচার আছে, কি একটা আছে আউটলেট, সরি ইনলেট ঢুকছে আমি নেক থেকে থোরাক্সে, আউটলেট. তাহলে পুরো thoracic আউটলেট জুড়ে থাকবে কে? ডায়াফ্রাম. তারপরে ডায়াফ্রামের এক্সটেন্সিভ অরিজিন. ডায়াফ্রামের একটা, এখানে গেলেই সব দিচ্ছে, ডায়াফ্রাম হ্যাভিং একটা অরিজিন হয়, তার নাম দেওয়া হয়েছে ক্রুরা অর ক্রাস. ক্রাস অর ক্রুরা, এটাও একটা অরিজিন. ক্রাস অর ক্রুরা, তার মানে কি দুটো ক্রাস থাকবে? এই ক্রাস ওই ক্রাস নয়, ওই ক্রাস এই ক্রাস নয়, এটা বানান আলাদা. এটা হচ্ছে CRUS, ক্রাস, খুব রাফ টাইপের আর কি কথাটা, ক্রাস. ডায়াফ্রামে দুটো ক্রাস থাকে, এখানে গেলেই শব্দ হচ্ছে হলো. সেই ক্রাস দুটো জন্ম নেবে লাম্বার ভার্টিব্রা থেকে. এইখান থেকে একটা ক্রাস, রাইট ক্রাস এইভাবে যাচ্ছে, আরেকটা যাচ্ছে লেফট ক্রাস. আপার 3 ভার্টিব্রা লাম্বার ভার্টিব্রা থেকে ক্রাসের জন্ম নেয়. এটা একটা মাসকুলার ফ্লেসি ফাইবার, স্ট্রং মাসকুলার ফ্লেসি ফাইবার. ইট গিভস অরিজিন অফ দ্য ডায়াফ্রাম. এছাড়া আরো ডায়াফ্রাম যখন পড়ানো হবে আরো অরিজিন আছে.
ইনসারশন আছে, আরো অরিজিন আছে, ওপেনিংস আছে, মাইনর অ্যান্ড মেজর ওপেনিংস। কালকে তো 3টে বলেছিলাম। কি কি মেজর ওপেনিং? এই ডায়াফ্রাম তো এইভাবে থাকে, ডোম, সেন্ট্রাল টেন্ডন, ডোম এরকম থাকে না, এটা সেন্ট্রাল টেন্ডন। এর উপরে কে বসে আছে? হ্যাঁ, গোল করে আঁকলাম যদিও। কে বসে থাকে? সেন্ট্রাল টেন্ডনের উপর বসে থাকে হার্ট, থোরাসিক ক্যাভিটিতে। তার ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম ইজ দেয়ার, পেরিকার্ডিয়াম তার যে কভারিংস, পেরিকার্ডিয়াম। কিন্তু ডায়াফ্রাম ইটস এ মেন স্ট্রাকচার। কিন্তু ডায়াফ্রাম থাকলেও অনেক স্ট্রাকচার, ডায়াফ্রামের যে অরিজিন আছে তার ভেতরে ফাঁক থাকে, অনেক স্ট্রাকচার ওপর থেকে, ফ্রম দ্য থোরাসিক ক্যাভিটি টু দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি দে কাম, দে রিচ। আবার ফ্রম দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি সাম স্ট্রাকচার গোয়িং টু দ্য থোরাসিক ক্যাভিটি, সেটাও ডায়াফ্রামকে দিয়েই যাবে, ডায়াফ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবে। তার মানে সেখানে কত ওপেনিং আছে, মেজর অ্যান্ড মাইনর ওপেনিংস আর দেয়ার, থাকে না? এই যে আমরা বলেছিলাম রেকটাস সিড, রেকটাস সিডের রেকটাস মাসেলস এর পেছন দিক দিয়ে ওপর থেকে একটা আর্টারি নামছে, নিচের দিক থেকে একটা আর্টারি ঢুকছে ফ্রম বিলো। বিলোকে ইনফিরিয়ার এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি, তাহলে উপর থেকে কি আসছে? সুপিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি। তাই সুপিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি অ্যাবডোমেনে আসতে গেলে তাকে তো কোনো একটা ওপেনিং দিয়ে আসতে হবে, কোনো একটা প্যাসেজ দিয়ে আসতে হবে। সুপিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। সে আবার অনেক ব্যাপার, ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি কোথা থেকে এসেছে সেগুলো নেকে পড়বো আমরা, এই থোরাক্সে পড়বো, থোরাক্স। তা আমাদের হলো কি কি? quadratus lumborum, psoas major, the crura of the diaphragm, it's a structures in the posterior abdominal wall, muscular structures. আর বোনস বলে দিলাম ফিফথ লাম্বার ভার্টিব্রা। এই 5টা লাম্বার ভার্টিব্রার সামনে দুটো মেজর ভেসেলস থাকে। কে কে? আরে দুটো মেজর ভেসেলস থাকে, বল। আর ইনফিরিয়র ভেনা কাভা রাইট সাইডে থাকবে, ইনফিরিয়র ভেনা কাভা, অ্যাবডোমিনাল আউটার, অ্যাবডোমিনাল আউটার একটু লেফট সাইডে থাকে, কিন্তু ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ভার্টিব্রা। আর তারও আগে ভার্টিব্রার ওপরে, মানে 5টা লাম্বার ভার্টিব্রাকে যোগ করেছে কে? একটা লিগামেন্টস, অ্যান্টিরিয়ার লংজিটিউডিনাল লিগামেন্টস, ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক ইজ দেয়ার। তাহলে এই যে ট্রানভার্স প্রসেসে থাকবে, ট্রানভার্স প্রসেসগুলোও থাকবে, প্রত্যেকে ট্রানভার্স প্রসেস আছে। এভরি লাম্বার ভার্টিব্রা হ্যাভিং ট্রানভার্স প্রসেস। এই ট্রানভার্স প্রসেস এই প্লাস্টিকে কি আছে? কিছুই নেই, কিন্তু আছে আর্টিকুলেটেড পেলভিস, লাম্বার ভার্টিব্রা। যেহেতু আমরা অ্যাবডোমেন, এখন উই আর ইন দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, তাহলে আমাদের ভার্টিব্রাটা সবসময় চর্চায় থাকবে লাম্বার ভার্টিব্রা, along with the 12 thoracic ribs and 12 thoracic vertebra। এই 12 নম্বরটাকে নিয়ে নেবো অ্যাবডোমেনের মধ্যে, বাকি কিন্তু আমরা সব থোরাসিক ভার্টিব্রাতে পড়বো। এই যে কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম ইলিয়াক ক্রেস্টের থেকে অরিজিন হয়, নিচ থেকে অরিজিন হচ্ছে, হয়ে কোথায় যাচ্ছে? এখানে যদি তুই দুটো ইলিয়াক ক্রেস্ট এঁকে দিলি, ইলিয়াক ক্রেস্ট, তাহলে ইলিয়াক ক্রেস্ট থেকেও কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম যাবে, ওপরে 12 লেগ, T12। এগুলো কি? রিব। থোরাসিক ভার্টিব্রাতে রিবস থাকে। রিবস ইজ নট প্রেজেন্ট ইন দ্য লাম্বার ভার্টিব্রা। লাম্বার রিবস বলে কিছু নেই, কিন্তু সার্ভাইকেল রিবস আছে। C7 থেকে আসে সার্ভাইকেল রিবস। থোরাসিক রিবস, রিবস গুলো আবার আলাদা করে পড়তে হবে ইন দ্য থোরাক্স। হেড, নেক, টিউবারকেল, তার বডি মানে শ্যাফট, শ্যাফট মানেই বডি, এগুলো পড়তে হবে আবার। তার অ্যান্টিরিয়ার এন্ড, পোস্টিরিয়ার এন্ড। পোস্টিরিয়ার গুলো কি সব ভার্টিব্রার সঙ্গে অ্যাটাচড হচ্ছে, অ্যান্টিরিয়ার গুলো কোথায় আসছে? সামনে।
স্টারনামে, এবং ডাইরেক্টলি অ্যাটাচড হয় অথবা থ্রু কস্টাল কার্টিলেজ অ্যাটাচড হয়। সেই জন্যই তো আমরা এরকম দুটো মার্জিন পেয়েছি। এগুলো কি কস্টাল মার্জিন, এখান থেকে আমরা জিফয়েড প্রসেস কস্টাল মার্জিন পেয়েছিলাম না। কস্টাল মার্জিনের ভেতরের দিকে মানে কস্টাল রিবস যেগুলো আছে তার ভেতরে কিন্তু লিভার এ সব বসে আছে, কিন্তু স্প্লিন সব বসে আছে থোরাসিক ক্যাভিটির মধ্যে, কিন্তু দে আর সেপারেটেড ফ্রম দা থোরাসিক ক্যাভিটি বাই ডায়াফ্রাম। তার ডায়াফ্রামের নিচে থাকবে লিভার, স্প্লিন ডায়াফ্রামের নিচে থাকবে, তার উপরে ডায়াফ্রাম। তাহলে শ্বাসের জন্ম কোথা থেকে? শ্বাসের জন্ম কোথা থেকে? এগুলো কি বল? ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক, ইন বিটুইন দিস ভার্টিব্রাল বডি, ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক। এবং এরা এই যে আমি যদি এরকম করে আঁকি ট্রান্সভার্স প্রসেস, এগুলো সব ট্রান্সভার্স প্রসেস, প্রত্যেকে ট্রান্সভার্স প্রসেস। ট্রান্সভার্স প্রসেস। মাসেল তো বলে দিলি তিনটে, তাহলে ফাসা কি কি থাকবে? প্রত্যেকটি মাসেল, এভরি মাসেলস আর কভার্ড বাই এ ফাসা, স্ট্রং ফাসা। তোরা পেয়েছিস আপার লিম্বে, তোরা পেয়েছিস লোয়ার লিম্বে, সব ফাসা থাকে। ফাসা কভারিং ডেলটয়েড, ফাসা কভারিং পেক্টোরালিস মেজর, যাকে বলা হয় পেক্টোরালিস ফাসা। সিদ আলাদা, ফাসা ওটাও একই রকম, দুটো নাম আলাদা, সিদ একটা, একটা ফাসা। আবার এই সিদগুলো বা ফাসাগুলো যদি থিকেন্ড হয়, দে ফর্ম দ্য লিগামেন্টস, দে ফর্ম দ্য লিগামেন্টস। যেমন এখানে একটা লিগামেন্টস তৈরি হয়, এই দুটো, এই যে ক্রাস গেল, ক্রাস ইজ কানেক্টেড বাই লিগামেন্টস। এই লিগামেন্টস গুলোর নাম কি? আর্চের মতো থাকে, তাহলে এদের নাম দেওয়া হয়েছে আর্কুয়েট, আর্কুয়েট লিগামেন্ট। কটা থাকে? এই লিগামেন্টের নাম কি? এটাও তো আর্কুয়েট লিগামেন্ট। এই লিগামেন্টের নাম কি? মিডিয়ান আর্কুয়েট লিগামেন্ট কানেক্টিং দ্য টু ক্রাস, রাইট ক্রাস এন্ড লেফট ক্রাস অফ দ্য ডায়াফ্রাম, ইট কানেক্টিং। ওখানেও দেখতে পাবি, দেখ হিয়ার, এই যে ক্রাস দুটো যাচ্ছে, এই যে দেখো কি মিডিয়ান আর্কুয়েট লিগামেন্ট, এটা ভালো করে আসেই নি ছবিটা। এই যে মিডিয়ান আর্কুয়েট লিগামেন্ট, একটু অস্পষ্ট লাগছে কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে মিডিয়ান আর্কুয়েট লিগামেন্ট, মিডিয়ান আর্কুয়েট লিগামেন্ট। এবং এই তলা দিয়ে, মিডিয়াল আর্কুয়েট লিগামেন্টের তলা দিয়ে এখান দিয়ে একটা ভেসেলস আসবে, সেই ভেসেলসের নাম কি? অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা। ওই মিডিয়াল আর্কুয়েট লিগামেন্টের তলা দিয়ে চলে আসছে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা। কারণ সে কোথায় ছিল? সে ছিল থোরাসে, নাম ছিল ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা, and it comes through the aortic opening at the T12 level. T12 মানে 12 thoracic level এ একটা ওপেনিং থাকবে, মেজর ওপেনিং, that is called aortic opening. Aortic opening দিয়ে যেই চলে এলো, it becomes the abdominal aorta. দিয়ে lumbar region or abdominal region এ যত স্ট্রাকচার, every structures are supplied by this abdominal aorta. Abdominal aorta, abdominal aorta যদি এরকম আঁকিস, এই চক নেই অভিমন্যু, অভিমন্যু চক নেই এখানে, এইখানে চক দাও। যদি এরকম অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা আঁকিস, এই ধর অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা এরকম, কিন্তু এটা দ্বারা এরকম থাকে না, এটা এসে এই 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 কি এগুলো? কি ইলিয়াক? কমন ইলিয়াক। ঠিক যেমন ভাবে কমন ক্যারোটিড,
রাইট কমন ক্যারোটিড, লেফট কমন ক্যারোটিড। এখানে বলবো রাইট কমন ইলিয়াক, লেফট কমন ইলিয়াক। এটাকে যদি তুই রাইট বলি রাইট, এটা লেফট, লেফট কমন ইলিয়াক। এরা আবার ভেঙে যাচ্ছে এইভাবে, এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল ইলিয়াক। এই এক্সটার্নাল ইলিয়াক সে চলে যাবে ফিমোরাল আর্টারি করতে, ইঙ্গুইনাল লিগামেন্টের পেছন দিক দিয়ে চলে যাবে। ইন্টারনাল ইলিয়াক রয়ে যাবে পেলভিসে। সে যাওয়ার আগে ছবল মেরে যায় দুটি আর্টারি, বলো এক্সটার্নাল ইলিয়াক আর্টারি দুটো ব্রাঞ্চ দিয়ে যায় অ্যাবডোমেনে যাওয়ার আগে, মানে তোদেরকে কষ্টে রাখবার জন্য। বল বল। একটা মেয়ে আক্তারা এসছে, আক্তারা বলে মেয়েটি একটি আছে, আক্তারা না আক্তারা না আক্তারা এসছে, আসেনি। ঈদ, হ্যাঁ ভেরি গুড। আরেকটা আরেকটা ডিপ সার্কামফ্লেক্স, ভেরি গুড। ডিপ সার্কামফ্লেক্স ইলিয়াক আর্টারি অ্যান্ড ইনফিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি। তোমরা জানো ফেট অফ ইনফিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক আর্টারি, এবং ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্ক ইন দ্য ইঙ্গুইনাল রিজিয়ন। ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট করে দেয়। এটাই সার্জেনরা যখন when the surgeon doing the hernia operation, তারা কি দেখবে? তারা দেখবে যে the inferior epigastric artery, the hernia lateral or medial to this inferior epigastric artery। এটাই হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্ক। ওইটা দেখেই তারা বুঝবে ডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া। আমাদের বডিতে একটা হার্নিয়া আছে, ক্যাডাভারিক বডিতে একটা দিকে হার্নিয়া আছে, দেখেছো কেউ? হার্নিয়া হয়ে আছে, থ্রু সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিং একটা সোয়েলিং আছে, এইখানেই তো হার্নিয়া হয়, ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া। এটা তো ফিমোরাল হার্নিয়া নয়, এটা ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া। আর অ্যাবডোমিনাল আওর্টার এখানে লাম্বার, যেহেতু উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য লাম্বার রিজিয়ন, তাহলে লাম্বার আর্টারিজ দেয়ার, যেগুলো লাম্বার ভার্টিব্রাতে যাবে, তারা কোথা থেকে অরিজিন হবে? The posterolateral surface of the abdominal aorta, not ventral, not lateral, posterolateral, মানে lateral along with the posterior। তাহলে পুরো ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ নয়। ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ কারা কারা? ব্ল্যাক টি শার্ট, ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ কারা কারা? কেন? এই আর্টারির এখানে বসে আছে এক মহান লেখক, কিডনি। তা কিডনিকে কে সাপ্লাই করে? কিডনি ইজ রিলেটেড টু রেনাল আর্টারি। তাহলে রেনাল আর্টারি হলে, তাহলে রেনাল আর্টারি কোথা থেকে আসছে? অ্যাবডোমিনাল আওর্টা থেকে আসছে। আরো পাবি গোনাডাল আর্টারিজ, এই যে পড়েছিস, দ্যাট testicular arteries supplies the testis and ovarian artery supplies the ovary, এগুলোকে বলা হয় gonadal vessels। vein along with the nerve, sorry artery, artery along with the vein, vessels বলতে হয় gonadal vessels, ওটাও তো এ থেকে আসছে অ্যাবডোমিনাল আওর্টা থেকে। হলো, তাহলে লাম্বার আর্টারিজ গুলো পাবো আমরা এখানে। এই মাসেলস তোমরা যে বলছো কোয়াড্রেটাস, লাম্বোরাম আর সোয়াস মাসল, তাদের উপরে ফাঁসার নামগুলো কি? সোয়াস মাসেলস এর উপরে ফাঁসার নাম কি? সোয়াস ফাঁসা, এইটা না বলার কি আছে? সোয়াস মাসল, এই সোয়াস মেজর মাসেলস কভার্ড বাই সোয়াস ফাঁসা, ইলিয়াকাস মাসেলস কভার্ড বাই ফাঁসা ইলিয়াকা, কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম কভার্ড বাই enclosed by, ওটাই তো ইম্পর্টেন্ট, থোরাকো লাম্বার ফাসা। থোরাকো লাম্বার ফাসা কোথায় লিখবো? এইখানে আর
ওটাই জানতে হবে, ওটাই কনসেপশন। থোরাকো লাম্বার ফাসা কটা পার্ট আছে রে? লেয়ার পরে পার্ট কটা বুঝতে পারছিস না? নাম দেখে, নাম দেখে কি বোঝা যাচ্ছে? এনি আইডিয়া? নামটা দেখে এনি আইডিয়া? তাহলে ইট প্রেজেন্ট ইন দ্য thoracic region and also lumbar region. thoracic region এ পাবি এটা, and you will get in the lumbar region. কিরে পাবি তো? আরে ফাসা তো, যেমন অ্যাক্সিলারি ফাসা, ফাসা ল্যাটা, যদি ডিপ ফাসা যদিও, কিন্তু মাসেলস এর উপর পেক্টোরালি ফাসা, ফাসা কভারিং ডেল্টয়েড, সব মাসেলস এর উপর একটা করে থিন সিট অফ লেয়ার থাকে, লুজ অ্যারিওলার টিস্যু দিয়ে তৈরি, তারাও হচ্ছে ফাসা। এই থোরাকোলাম্বার ফাসার কটা লেয়ার থাকবে? 3টে লেয়ার, অ্যান্টিরিয়র, মিডিল অ্যান্ড পোস্টিরিয়র। অ্যান্টিরিয়র, মিডিল অ্যান্ড পোস্টিরিয়র। এই যে মাসেলটা আঁকছি, এইরকম যে মাসেলটা আঁকলাম, এই মাসেলগুলো কি এখান থেকে অরিজিন হয়, এখান থেকে অরিজিন। এই মাসেলটা কি? সোয়াস মেজর। সোয়াস মেজর একদম T12 থেকে আসছে, ফ্রম T12, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য বডি অফ T12। কিনা হাসি পাচ্ছে নাকি সোয়াস দেখে? Adjacent upper and lower border of all the vertebrae along with the intervertebral disc, along with the intervertebral disc and the medial portion of the transverse process, anterior part of the transverse process। যদি খুব হাত বলাস দেখবে একটা ট্রান্সভার্স রিজ থাকে, রিজের মিডিয়াল থেকে সোয়াস মেজর, ল্যাটারাল থেকে কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম। এই সোয়াস চলে যাবে একদম কোথায়? কে বলতে? You will tell the two sister coming from your native place, UP, Bihar. So you tell me, any of you, that what is the insertion of, in which place, in which part of the bone, which part of the bone it get inserted in a like a tendon, as tendon, bolo? Anybody? Lesser trochanter of the femur। ভালোই বলেছি, কেউ না কেউ বলবেই নিশ্চয়, আমি জানি কোনো না কোনো অ্যান্সার। কাল যখন ফোরামেন ও উইন্সলো অব্দি বলেছে, সে ছেলে এখন আছে ওখানে উকি মাচ্ছামাই টিপিং বলেছে ফোরামেন ও উইন্সলো। এপিপ্লয়িক ফোরামেন সবাই দেখেছো নিশ্চয়, ওর আরেকটা নাম হচ্ছে ফোরামেন অফ উইন্সলো। তাহলে এইটা হচ্ছে সোয়াস মেজর। এই সোয়াস মেজরের ওপরে আমি তো কভারিং দিতে পারি, এই রকম কভারিং, এইভাবে তো খাও যায় না, এই কভারিং, সেটা হচ্ছে সোয়াস ফাসা। সোয়াস ফাসা এসে ইলিয়াক ক্রেস্টে, ইলিওপিউবিক এমিনেন্সে অ্যাটাচড হয়ে যাবে সোয়াস ফাসা। বিটুইন দ্য সোয়াস অ্যান্ড ইলিয়াকাস তুমি কাকে পাবে? কোন স্ট্রাকচারকে পাবে? বিটুইন দ্য সোয়াস, দ্য গ্রুপ বিটুইন দ্য সোয়াস অ্যান্ড ইলিয়াকাস। ইলিয়াকাসের জন্ম এই ইলিয়াক ফসা থেকে, এরাও নিচে যাচ্ছে, সেও এই পেলভিক ব্রিম ক্রস করে, আর্কুয়েট লাইন ক্রস করে সোয়াস যাচ্ছে, কিন্তু এখানে
যাওয়ার আগে এখানে ইন বিটুইন দ্য সোয়াস এন্ড ইলিয়াকাস একটা স্ট্রাকচার ওর মধ্য দিয়ে যাবে। কে কেউ বলতে পারবি না? এনিবডি? আর বই দেখছি, বই দেখেই বল। বইতেও কোথায় আছে জানে না, এটাও সমস্যা। The femoral nerve, trunk of femoral nerve in between the groove, in groove between the psoas and iliacus. এই জন্য আমরা একসঙ্গে যদি দুটো বন্ধু একসঙ্গে যাস তাদের নামকরণ হয়ে যায়, এর প্রথম অক্ষর এর প্রথমে, সেই জন্য এরও নামকরণ হয়ে গেছে। ইলিওসোয়াস একসঙ্গে বলা হয়, ইলিওসোয়াস দুটো টেন্ডন একসঙ্গে গিয়ে লেসার ট্রকেন্টারে, কিন্তু ইলিয়াকাসটা একটু আবার স্যাপ্টের দিকেও নেমে যায়, জাস্ট ফ্রন্ট অফ দ্য লেসার ট্রকেন্টার, এটার এক্সটেন্ড হয়, দ্যাট ইজ ইলিয়াকাস। তাহলে কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম কিরকম? কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম তো একটা মাসেল, সে কোথা থেকে আসছে? সে আসছে এই ইলিয়াক ক্রেস্ট থেকে, উঠবে আস্তে আস্তে, এই ইলিয়াক ক্রেস্ট থেকে উঠছে, ওপর দিকে উঠছে, যাচ্ছে ওপর দিকে, এ নিচে আসছে এজ টু এজ। তার মানে ও ল্যাটারালি, সোয়াস মেজরের ল্যাটারালি থাকবে কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম, এই সোয়াস মেজর, হ্যাঁ ল্যাটারালি। তার মানে সোয়াস, এই কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম দিয়ে বসে আছে কার কার মাঝে? একদিকে সোয়াস আর একদিকে তার ল্যাটারালি, মানে কোয়াড্রাটাস লাম্বোরামের ল্যাটারালি কি আছে? ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস মাসেল। তুই তো কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম পেয়ে তো ল্যাটারাল ওয়ালের দিকে চলে যাচ্ছিস, ল্যাটারাল ওয়ালে কে থাকবে? ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল মাসেলস এর ফ্লেসি ফাইবারস গুলো থাকবে, নট অ্যাপোনিউরোটিক ফাইবারস, মানে অ্যাপোনিউরোটিক পার্ট নয়, ফ্লেসি পার্ট বা মাসকুলার পার্ট অফ দিস ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস। কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম চলে যাবে, এই যে সোয়াস ফাসা বললাম, এই যে সোয়াস ফাসার উপর লেগে থাকে, এটা তো L1 L2, এই ট্রান্সভার্স প্রসেস, ঠিক আছে? এই রকম বডি থেকে L1 থেকে এই রকম একটা আবার লিগামেন্ট তৈরি হয়ে যায়, আপার থিকেন্ড মার্জিন অফ দ্য সোয়াস ফাসা। সে কি তৈরি করে? ফ্রি, এটা কিন্তু ফ্রি থাকে, এটা কিন্তু কোথাও অ্যাটাচমেন্ট হয় না, কিন্তু ফ্রি হয়ে সে একটা অ্যাটাচমেন্ট হয় ফ্রম দ্য বডি অফ দ্য L1 বা L2 থেকে ট্রান্সভার্স প্রসেস অফ L1। এই যে এইরকম তো লিখেছিলাম, তাহলে এইটা কি লিগামেন্ট? আমি প্রথমেই শুরুতেই বলেছিলাম যে তিনটে আর্কুয়েড লিগামেন্ট আছে, একটা বলে দিলি মিডিয়ান আর্কুয়েড লিগামেন্ট, সেকেন্ড মিডিয়াল, এটা তো বললাম মিডিয়ান, মিডিয়ান এটা মিডিয়াল, তাহলে নিশ্চয়ই ল্যাটারালও থাকবে, সেটা বলবো। এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছিস ফাসা ফাসা? না, বোঝা যাচ্ছে না। এই যে সোয়াস মেজর মাসল, ওপরে গিয়ে দেখো মিডিয়াল আর্কুয়েড লিগামেন্ট, এই যে দিস ইজ মিডিয়াল আর্কুয়েড লিগামেন্ট। মিডিয়াল আর্কুয়েড লিগামেন্ট কিন্তু মাসল তৈরি করে না, মাসেলসের উপরে যে ফাসাটা তৈরি করে, ফাসাটা পড়ে আছে, দ্য সোয়াস ফাসা কভারিং দ্য সোয়াস মেজর মাসেলস, তার আপার থিকেন্ড মার্জিন forms the medial arcuate ligament and which extend from the body of L1 or L2 up to the transverse process of L1. It is called the medial arcuate ligament. Medial arcuate ligament এর তলা দিয়ে একটা নার্ভ পাস করে, এর তলা দিয়ে একটা নার্ভ পাস করে, সেই নার্ভটার নাম কি? তোরা জানিস না সেটা? সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম আছে না, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, সিম্প্যাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক্স সব এখানেই আছে, অ্যালং দা অ্যাওর্টার পাস দিয়ে আসবে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক। সে ওই যে আর্কুয়েড লিগামেন্ট হলো তার তলা দিয়ে পাস করবে, এরকম তার তলা দিয়ে পাস করলো, দ্যাট ইজ medial arcuate ligament কিভাবে ফর্মেশন হলো? It is formed by the upper thickened free margin of the
psoas fascia, and it is extend in between the body of L1 or L2 up to the transverse process of L1. তবে সেটি psoas fascia, তবে সেটি psoas fascia. Thoracolumbar fascia, you ideally it is called as lumbar part of thoracolumbar fascia, not the total thoracolumbar fascia, because thoracolumbar fascia extend from the neck to the lumbar region. কিন্তু নেকে তুমি তো কোনো লেয়ার পাবি না, নেকে মাসেলসে পাবি না। কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম আর একটা ইম্পর্টেন্ট পোস্টেরিয়র মাসেলস, কি নাম শুনেছিস? ই দিয়ে নাম, ইরেক্টাস স্পাইনি। এই দুটো মাসেলকে কভার করে thoracolumbar fascia ইন দ্য লাম্বার রিজিয়ন। কটা লেয়ার দিয়ে? তিনটে লেয়ার দিয়ে। কি কি? anterior and middle covers the quadratus lumborum, middle and posterior layer covers the back muscle erectus spinae muscle. স্যাক্রামে দেখেছো erectus spinae, মিডিয়ান স্যাক্রাল ক্রেস্ট থেকে একদম ল্যাটারাল স্যাক্রাল ক্রেস্ট অবধি পুরো মাসেলটা জুড়ে আছে the erectus spinae group of muscles. back muscles, important back muscles, এগুলো সব গ্রুপ মাসেল, অনেক যেমন ব্যাক মাসেলস ইন দ্য নেক, এগুলোও তো আছে। আমরা তো সব ফ্রন্ট মাসেলস নিয়ে আলোচনা করছি, ব্যাক মাসেলসও তো আছে। আমরা সেরেটাস অ্যান্টিরিয়ার পড়েছি, কিন্তু সেরেটাস সুপিরিয়ার পোস্টিরিয়ার আছে সেরেটাস মাসেলসের। আমরা সেরেটাস অ্যান্টিরিয়ার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, কোথায় অ্যাটাচমেন্ট হয়। স্ক্যাপুলা কোথায়? মিডিয়াল বর্ড, অ্যালং দ্য মিডিয়াল বর্ড। 8 ডিজিটেশন ইজ দেয়ার, 8টা ডিজিটেশন এসে অ্যাটাচমেন্ট হয় সেরেটাস অ্যান্টিরিয়র। ওরা রিবস থেকে জন্ম নেয়, রিবস থেকে প্রচুর মাসেলসের জন্ম নেয়। অ্যাবডোমিনাল মাসেল, এক্সটার্নাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক, সে আপার রিবস হতে পারে, লোয়ার রিবস হতে পারে, ল্যাটিসিমাস ডরসাই, ডায়াফ্রাম, তারপরে সেরেটাস অ্যান্টিরিয়র, এক্সটার্নাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক যাচ্ছে। পেক্টোরালিস মেজর, সেও তো রিবস থেকে জন্ম নেয়। মাইনর, এগুলো সব মেজর, যদিও এক্সটার্নাল অবলিকের ওপরের পার্ট থেকে জন্ম নেবে, পেক্টোরালিস মেজর মাসেলস। তাহলে কোয়াড্রেটাস লাম্বোরামও এইভাবে ওপর থেকে যাবে, গিয়ে এই সব ট্রান্সভার্স প্রসেসে অ্যাটাচড হবে পেছন দিকে, সোয়াসের পেছনে একদম 12 রিবস অবধি যাবে, 12 রিবস। এবং এই ট্রান্সভার্স প্রসেস গুলোতেও অ্যাটাচমেন্ট হবে, কিন্তু প্রত্যেকটা ট্রান্সভার্স প্রসেসের ল্যাটারাল পার্টে বলে দিলাম, এটা ভাবিস না। আর এখানে তার অ্যাটাচমেন্ট এজ টু এজ থাকে, কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম এন্ড পেক্টোরালিস, সোয়াস মেজর মাসলস। এই কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম, এই অভিন্ন পরেরটা ছবিটা দেখি, the posterior origin of diaphragm infiltrating the vertebral posterior. এখানে সোয়াস মাইনর মেজর দেখিয়েছে, রাইট ক্রাস, লেফট ক্রাস। হ্যাঁ, এই পার্টটা দেখো, see this part, thoracolumbar fascia anterior layer, thoracolumbar fascia middle layer, এইটা anterior layer, এটা middle layer। এই মিডিল আর অ্যান্টিরিয়ার কভার করবে কাকে? আরে তুই ভাব, তুই নিজে কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম, তোর সামনে একটা লেয়ার থাকবে, তোর পেছন দিকেও একটা লেয়ার থাকবে, সেটা হচ্ছে মিডিল লেয়ার অফ দ্য thoracolumbar fascia। দিয়ে মিডিল লেয়ারটা চলে যাবে পোস্টেরিয়র লেয়ার করে, মিডিল আর পোস্টেরিয়র ইরেক্টাস স্পাইনিকে কভার করে নেবে। তাহলে তোমাদেরকে বলতে হবে যে কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম ইজ কভার্ড বাই enclosed by anterior and middle layer of the thoracolumbar fascia, anterior and middle layer of the thoracolumbar fascia। এই অ্যান্টিরিয়ার লেয়ারটা উপরে গিয়ে আরেকটা লিগামেন্ট করে, এই লিগামেন্টটা দেওয়াই আছে, এই যে 12 রিবসে গিয়ে লাগছে, এটার নাম হচ্ছে, এই দিকে দেখো, এই যে দেখতে পাচ্ছ? Have you seen this? This is lateral arcuate ligament। তার মানে ল্যাটারাল আর্কুয়েট লিগামেন্টটা থাকবে এই রকম ভাবে,
12 রিবসে চলে যাবে। কার কার থিকেনিং? আপার থিকেন্ড ফ্রি মার্জিন অফ, লিখে রাখ, আপার থিকেন্ড free margin of the anterior layer of the lumbar part of thoracolumbar fascia forms the lateral arcuate ligament. এতগুলো বলতে হবে। median to crus, joining the two crus, medial the thickened upper margin of the psoas fascia extend between the body থেকে transverse process, এটা transverse process থেকে 12 ribs lateral arcuate ligament, তার তলা দিয়ে তিনটে স্ট্রাকচার পাস করে, একটা ভেসেল না, একটা ভেন, একটা আর্টারি, একটা নার্ভ। বলতে পারবে কি? আচ্ছা 12 ইন্টারকোস্টাল নার্ভ, তার নাম কি? ভেরি গুড, সাবকোস্টাল নার্ভ। তাহলে সাবকোস্টাল আর্টারিজ থাকবে এন্ড ভেন থাকবে, তারা পাস করবে ল্যাটারাল আর্কুয়েট লিগামেন্টের তলা দিয়ে। থ্রি স্ট্রাকচার পাসেস, subcostal vein, subcostal arteries and subcostal artery and subcostal nerve. এই subcostal nerve abdomen সাপ্লাই করে and it forms the part of lumbar plexus. lumbar plexus 10 মিনিটে হবে? হবেই, কিন্তু করতে হবে, আরো 10 মিনিট চেয়ে নিতে হবে ফ্রম কমিউনিটি মেডিসিন। পড়তে হবে থোরাকোলাম্বার ফাসা। তাহলে তুই আবার বল থোরাসিক পার্টে কোন লেয়ারটা থাকবে? শুধু ইন দা থোরাসিক পার্ট আমরা তো তিনটে লেয়ার বললাম, অ্যান্টিরিয়ার, মিডিল এন্ড পোস্টেরিয়র। থোরাসিক পার্টে মানে ইন দা থোরাসিক রিজিয়নে কোন লেয়ারটা থাকবে? দেবজিৎ না দেবদীপ? কি কি নাম? দেবজিৎ না দেবদীপ? তোর নাম? হ্যাঁ, সৌম্যদীপ। এসে সোমদীপ, ও আমি দেবদীপ ভাব, যাই হোক, সোমদীপ দেবদীপ একই তো জিনিস, দ্বীপ তো আছেই লেগে। ইন বিহাইন্ড দ্বীপ ইজ দেয়ার টেলে। আমাদের টেলবোন কি রে? এই হাসছো, টেলবোন কি তোমার? তুমি তো বানর থেকে এসেছো, আমিও বানর থেকে এসেছি। কক্সিস ইজ দ্য টেলবোন। ইফ ইউ ফিল ইউর ওন কক্সিস, if you feel your own coccyx, একটা অদ্ভুত সেন্সেশন হবে। কি না, টিয়ার কামিং ফ্রম দ্য আইজ বাট ইউ আর লাফিং। করে দেখবি, বাড়িতে গিয়ে করে দেখবি। ইট ইজ আ কক্সিস, ইন বিটুইন দ্য টু ন্যাটাল ক্লেফটসে তুই কক্সিসটাকে ফিল করতে পারবি। তো সহজ নয় বাবা, সব জিনিস আছে। আমি কি বলছিলাম এক্ষুনি? টেলবোন বলার আগে, কক্সিস বলার আগে, এই সোমদীপকে একটা কোশ্চেন করছিলাম। কি কোশ্চেনটা ভুলে গেলাম। তোরা ভুলে গেছিস? একটা কোশ্চেন করলাম না সোমদীপকে বলবো বলে, আমি ভুলে গেছি। আমার মনে পড়লে বলবো। ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ইন দ্য থোরাসিক রিজিয়ন অর থোরাসিক পার্ট, আমরা কি বললাম? থোরাকোলাম্বার ফাসা, তাহলে ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য থোরাসিক রিজিয়ন অলসো। তা সেখানে কোন লেয়ারটা শুধু থাকবে? বল না, একটা কনসেপশন করে বল না, কোন লেয়ারটা থাকবে? Only posterior layer is the present in the thoracolumbar fascia, in the thoracic part. Only posterior layer. কারণ due to the presence of ribs, the anterior and middle layer cannot extend up to this. কারণ তোরা তো দেখে নিলি যে মিডিয়াল আর্কুয়েট লিগামেন্ট, সরি ল্যাটারাল আর্কুয়েট লিগামেন্ট তৈরি হয়ে গেল, মিডিল লেয়ার তো কিছু করবে না। তাহলে যদি এখানে শেষ হয়ে গেল 12 রিবসে, তাহলে বিয়ন্ড দ্য 12 রিবস অনলি পোস্টেরিয়র লেয়ার পেছন দিক দিয়ে চলে যায় আপ টু দ্য নেক, splenius muscles of the, it extend the first rib and it blends with the splenius muscles, but it is replaced by splenius muscles, সেখানে ফাসা থাকবে না। এবং এই ফাসাটা যখন যাবে লাম্বার রিজিয়নে, this is a very strong, thick and very tough fascia in the lumbar region। কেন বলতো? Why tough, thick and strong?
অর্চিতা, হোয়াট আর ইউ ডুইং? মোবাইল নিয়ে তিনজনে এক জায়গায় গিয়ে কনভার্জেন্স অফ তিনটে মাথা, কি করছিস বল? এটা কি কোশ্চেনটা করলাম ভুলে গেলাম, আজকাল প্রচুর ভুলে যাচ্ছি। কি কোশ্চেন করলাম? রিবস আছে, রিবস ইজ প্রেজেন্ট। আমরা তো ল্যাটারাল আর্কুয়াল লিগামেন্ট পেয়ে গেছি, অ্যান্টেরিয়র লেয়ার অফ দ্য থোরাকোলাম্বার ফাসার যে আপার থিকেন মার্জিন। এই টাফ কেন, আর কেন আস্তে আস্তে যত উপরের দিকে যেতে থাকে the posterior layer of the thoracolumbar fossa becomes thinned out, thinner and fades out হয়ে যায় ফার্স্ট রিবের পরে। সেখানে দরকার নেই, এন্ডোথোরাসিক ফাসাতে অত ইম্পর্টেন্ট দরকার নেই, এখানে দরকার। এখানে যে পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল মাসেলস আছে, quadratus lumborum মাসেলস বা ইরেক্টাম স্পাইনি মাসেলস, এরা হচ্ছে চিফ মাসেলস অফ দ্য পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। এরা ল্যাটারাল ফ্লেক্সার অ্যালং উইথ দ্য রেসপিরেশনে সাহায্য করে। 12 রিবসের সঙ্গে লেগে 12 রিবসকে টেনে ধরে, নিচের দিকে টেনে দেয়, তাহলে থোরাসিক ক্যাভিটি বড় হয়ে যাবে, তো রেসপিরেশন নিতে সুবিধা হবে। ইট ইজ ভেরি ইজি টু ফর রেসপিরেশন। এই যে টাফ ফাসাগুলো আছে, টাফ ফাসাগুলো থাকলেও মাসেল যখন কন্ট্রাকশন হয় তখন এই ডিসরাপশন হয় না। দেয়ার ইজ নো ডিসরাপশন অফ দিস ফাসা, ওই জন্য টাফ করা আছে। কারণ যত মাসেল কন্ট্রাকশন হবে ফাসাগুলো তো ছিঁড়ে যাবে, ডিসরাপশন হবে না, এটা ইনট্যাক্ট থাকে ডিউরিং মাসকুলার কন্ট্রাকশন। ধর সোয়াস মেজর বা কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম, সোয়াস মেজর তো সোয়াস ফাসাই, কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম মাসেল, রেক্টাস স্পাইনি মাসেলস কখনোই ছিঁড়বে না, ভেরি টাফ। থোরাকোলাম্বার ফাসা নিয়ে আইডিয়া দিলাম, বাড়িতে পড়বে। নাও ইন্টারেস্টেড ইন গেটিং লাঞ্চ অন ফ্রাইডে, কালকে বলেছিলাম ইন্টারেস্টেড ইন, মেয়েটাই আসেই নি, যে ওটা বুঝতেই পারছিল না প্রথমে, তাকে জিজ্ঞেস করব। এই এখানে একটা মেয়ে আছে, এই তুই বল, তুই খাতায় লিখছিলি, হ্যাঁ তুই আমার পেছন পেছন যাচ্ছিলি, স্যার বলুন বলুন কি বললেন? ইন্টারেস্টেড ইন, ইটস এ নিউমোনিক, ইন্টারেস্টেড ইন গেটিং লাঞ্চ অন ফ্রাইডে, the branches of lumbar plexus, কি I for iliohypogastric, I for ilioinguinal, G for genitofemoral, L for lateral femoral cutaneous nerve, দেখে দেখে বলছি দোকান থেকে, lateral femoral cutaneous nerve, এখানে কোনো আর্ম বা ফোরাম নয়, lateral femoral cutaneous nerve and femoral nerve and obturator nerve। ওই তো মেয়েটি বসে আছে, জল খাচ্ছে, কালকে বলে স্যার আমি তো এটা বুঝতেই পারলাম না কি বললেন, বল, বলে দিলাম তো, এই নিউমোনিকটা লিখে রাখ, জীবনে ভুলবি না। ইন্টারেস্টেড ইন গেটিং অন ফ্রাইডে, তার মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট নার্ভ ইউ উইল গেট ইন দ্য লোয়ার লিম্ব, দ্য অবচুরেটর নার্ভ, লোয়ার লিম্বে এটাও পেয়েছিস, ল্যাটারাল ফিমোরালও পেয়েছিস, অবচুরেটর এন্ড ফিমোরাল পেয়েছিস তো। কিভাবে ফরমেশন হয়, স্ট্রাকচার, দ্য অ্যাওর্টা এন্ড ইনফেরিয়র ভেনা কাভা, তার সঙ্গে আরো অনেক জিনিসপত্র জড়িয়ে আছে। এই যে সাদা অংশটি কি বলতে পারবে? The white structures coming from the kidney to the bladder, আরে ইউরেটার রে বাবা, ইউরেটার, ইট ইজ ইউরেটার। অনেকগুলো পার্ট আছে, অত সহজ নয়, অনেকগুলো কনস্ট্রিকশন ইজ দেয়ার। ইউরেটার, ইউরেটার পড়তে হয়। It is the picture diagram of lumbar plexus. The lumbar plexus is formed by the L1, L2, L3 and part of L4. এই যে part of L4 কেন বললাম? Any idea? Part of L4 ছবি দেখেই বললাম। Part of L4, এই যে পেইং গেস্ট বলো, part of L4 কেন বললাম? Part of L4, it is called nervous
farcalis, L4 forming the lumbar plexus and lower part forming the lumbosacral trunk along with the L5. এই lumbosacral trunk-ও পাবো আমরা। It is not the branches of lumbar plexus, এই জন্য একে বলা হয় নার্ভাস ফার্কালিস, যে দুটোতেই অংশগ্রহণ করছে, টেক পার্ট ইন বোথ ফর্মিং দ্য লাম্বার প্লেক্সাস অ্যান্ড ফর্মিং দ্য lumbosacral trunk। তার মানে lumbosacral trunk মানে লাম্বারের L4 লোয়ার পার্ট অফ L4 উইথ L5 along with the sacrum এর থাকবে, sacral নার্ভ গুলো হবে, ওই জন্য তো lumbosacral trunk। আবার sacral plexus is there, when you see the sacrum, the sacral foramina is there, ventral sacral foramina, dorsal sacral foramina, through ventral ramus, through dorsal ramus of the spinal nerve। এগুলো সব কিন্তু ভেন্ট্রাল রামাস অফ স্পাইনাল নার্ভ থেকে বেরিয়েছে, বাট লাইক ইট মানে ডু নট ফলো দা ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, পার্টিকুলার যে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস ছিল তার মতো করে না, অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়র ডিভিশন হয় না। কিছু পোস্টেরিয়র ডিভিশন হয়, সেটা কার? ফিমোরাল অ্যান্ড অবচুরেটর অ্যান্ড ল্যাটারাল ফিমোরাল, যেগুলো ডট 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 করে দেওয়া আছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু লাভ নেই বাবা, ছবিটা দেখো, ছবিটা বুঝতে চেষ্টা করো, ভেতরে অ্যাসিমিলেট করো যে কেন এই ছবিটা আমি দিলাম, হোয়াই ডট ডট ইজ দেয়ার। ফিমোরাল অ্যান্ড অবচুরেটর সবগুলোই কিন্তু L1 L2 L3। Subcostal nerve is T12, intercostal nerve is called subcostal nerve, and it is a contribution forming the lumbar plexus। দেখ ভালো করে দেখ, T12 থেকেও আসছে, ইলিওহাইপোগ্যাস্ট্রিক রুট ভ্যালু T12 and L1, L1 ilioinguinal, L1 L2 lateral femoral, L1 L2 L3 L2 L2 L3 L4 femoral, L2 L3 posterior division femoral, and L2 L3 L4 anterior division obturator। তার নার্ভগুলো বেরোয় কোথা দিয়ে বলতো? The nerves, the plexus এর নার্ভগুলো আর embedded in the psoas major muscle, তার তলায় পড়ে আছে, ওকে ভেদ করে করে আসবে। এই যে এলো, এই সব ল্যাটারাল বর্ডার থেকে বারবার বেরোচ্ছে নার্ভগুলো। ইলিওহাইপোগ্যাস্ট্রিক, ইলিওইঙ্গুইনাল, ল্যাটারাল, ফিমোরাল। মিডিল থেকে দুটি নার্ভ, obturator and lumbosacral, মানে এটা psoas major। lumbosacral তো it's not a branch of lumbar plexus, heavy important lumbar plexus, কারণ তোরা লোয়ার লিম্বে পেয়েছিলি ফিমোরাল নার্ভ এন্ড obturator নার্ভ। যদি বলি এখন ফিমোরাল নার্ভ কাকে কাকে সাপ্লাই করে, তার কি কি ডিভিশন বলতে পারবি? ওরকম ওরকম ঠোঁট লাগানো আমি বুঝতে পারবো না, তুমি জোরে বলো যদি বলতে চাও। anterior division and posterior division, এরকম ভাবে বল। anterior এ ম্যাক্সিমাম কিউটিনিয়াস ব্রাঞ্চেস, মাসকুলার ব্রাঞ্চেস একটা কি দুটো, বাকি posterior ডিভিশনে সব মাসকুলার, একটা লংগেস্ট কিউটিনিয়াস নার্ভ, ইট ইজ নোন অ্যাজ স্যাফেনাস নার্ভ। অবচুরেটরও তাই, অবচুরেটরের অ্যান্টিরিয়র, যদি এটা অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন হয়, পেছন দিকে পোস্টেরিয়র ডিভিশন হয়। এই হাতটা আমার কি, কোন মাসল? অবচুরেটরের। তোর হাত দেখলে হবে না, এই হাতটা আমার কোন মাসল? আবার আইডি কার্ড বল, আইডি কার্ড ঝুলিয়ে বসছিস বল, তোকে কেউ চিনবে না তুই আইডি কার্ড না ঝোলালে। আমার হাতটা কোন মাসল? যে অবচুরেটর নার্ভের দুটো ডিভিশন করে দেয়, তার সামনে একজন পড়ে আছে একটা ডিভিশন, আর একটা পেছন দিকে ডিভিশন পড়ে আছে। অ্যাডাক্টর ব্রেভিস, ভেরি গুড, অ্যাডাক্টর ব্রেভিস, অ্যাডাক্টর ব্রেভিস ডিভাইডস করে দেয়। তোমরা বডি দেখলে বুঝতে পারতে, কেউ তো বডি দেখুন। আরেকটা প্লেক্সাস আছে ইম্পর্টেন্ট, সার্টোরিয়াসের নিচে, সাব সার্টোরিয়াল প্লেক্সাস।
ওটাও পড়তে হয়, কে কে নার্ভ তৈরি করে। লাম্বার প্লেক্সাস নিয়ে আর কোনো কনফিউশন আছে? এনি কনফিউশন? Good morning to everybody. So, in the last class, I discussed about the health promotion. Can anybody say what is health promotion? Those who attended my class, I am asking to them only. Health promotion? So, health promotion, once again I would like to recapitulate. Health promotion means it's a process of gaining control over the determinants of health. Perhaps right now you know about the determinants of health. That portion is already covered by anybody else. What are the determinants of health? If not, I have covered also little bit. What are the determinants of health? মানে কোন কোন ফ্যাক্টর গুলো হেলথ কে প্রভাবিত করছে, আমরা ভালো থাকবো কি থাকবো না, whether we will be healthy or not, it depends upon so many factors. So what are the factors? Can anybody tell me? No. যারা আমার ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছে তারাও না? কে আমার ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছিল লাস্ট? প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড। লাস্ট ক্লাস একজন, শুধু একজন তো ছিলে না বাবা, অনেকেই ছিলে। ওকে, so perhaps you have forgotten. Okay, what are the determinants of health? Mainly lifestyle, heredity, and other factors also, socio-demographic, socio-cultural factors. Now, in order to promote health, we have to take the help of two process. One is health education and another is advocacy. So today I will discuss with you about how to promote health with the help of health education. Okay, so there are different methods of health education. Today I would like to discuss with this. Okay, perhaps everybody heard, তোমরা প্রত্যেকেই শুনেছো the terminology health education. Health education means education for health, for layman's sex. Okay, but the objective of health education is to bring about the change in the behavior of the human being which are not desirable. যে বিহেভিয়ার গুলো স্বাস্থ্যের পরিপন্থী নয়, সেই বিহেভিয়ার গুলো চেঞ্জ করাটার নামই হচ্ছে হেলথ এডুকেশন। ওকে, ক্লিয়ার? It's a process of enabling people to change their health behavior which are not helpful, which are not desirable. যে ব্যবহারগুলো আমরা চাই না, যে আচরণগুলো আমরা চাই না, সেই আচরণগুলো পরিবর্তন করাটাই হচ্ছে হেলথ এডুকেশন। The last class I have given just one example, like open defecation. We do not want open defecation. We want that everybody must defecate in the sanitary latrine. So this how we can change this behavior. That is health education. In order to change the health behavior of the human being or the people, there are different methods. Methods of health education are the techniques or ways in which a series of activities are undertaken. What for? To communicate ideas, to communicate information, and develop necessary attitudes and skills on the basis of which we can be able to change the behavior. So this is the methods of health education. Now, we can classify the methods into two ways. One is according to the approach. There are three approaches by which we can change the behavior of the individual human being. One is individual method, second one is group method, third one is mass method. Okay, so what is individual method? Means this method involves person to person or face to face communications, which provide maximum opportunity for two-way flow of ideas, knowledge and information. So what I am talking with you, if your group is not large, very small, or one or two persons will be there, in that case, if I communicate in face-to-face situations, this is called individual method. There are different methods
of individual. Number one is interview, another is counseling. When you will conduct a project or conduct a study, during that time you have to take the help of the process of interview, or when you are dealing with the patient, when you will deal with the patients, definitely on individual basis, one by one patients will come and talk to you, you will talk to the patient, that is called interview. Interview is a process of collecting information from the client, means a patient, in a face-to-face situations. That is called interview. And counseling, in case of counseling, the difference is that in case of interview, you are collecting information. Okay, collecting information, that's all. But in case of counseling, you are collecting information. At the same time, you will give the feedback for the welfare, for the well-being of the patients. Okay, so this is individual method. Next is group methods. These methods also involve a group of limited persons in the teaching learning situation, not like these lecture sessions, but usually the number we can restrict 5 to 20 or 25, not more than that, who have some kind of health education needs about the health problems. This small group can also get some opportunity to ask questions. In case of small group, you have the opportunity to ask questions and share ideas, information and experiences. The examples are demonstrations is a group method, group discussions is a group method, role playing is a group method, panel discussions, colloquy, bath sessions. So many methods are there under group methods. Sorry. Next one is mass method. I told you we can approach people to change their behavior which are not desirable. যে আচরণগুলো স্বাস্থ্যের পরিপন্থী নয় সেই আচরণগুলো ব্যবহারের পরিবর্তন নামই হেলথ এডুকেশন. Okay, so there are three approaches. One is individual approach that I told you. The best examples is interview and counseling, and second is group approach. Best examples are demonstrations, group discussions, colloquy, seminar, symposium, role playing, and last one is mass methods. This method is especially meant for a large group of heterogeneous populations. It helps in reaching broad section of the large population at a time and makes them aware of their health problems. Usually in case of mass methods, we may not be able to change the behavior, but sometimes we can change. Many times our intention is to aware the people about an issue. The best example is lecture or public meeting or public speech and exhibitions. Okay. On the basis of feedback, perhaps you know what does it mean? Feedback means bolo response. Very good. Feedback means a response from the audience. Okay, so on the basis of the feedback we can divide all health education methods into two. One is one way where we do not get any response, that is didactic methods. Another is Socratic, where there is every possibility or opportunity of the audience to get feedback to the speaker. Clear? Now, once again, I would like to show you the slide for recapitulation. Once again, there are three methods of health education. One is individual method, another is group method, and third one is mass method. Under individual methods, interview and counseling. Each and every method will be helpful for you in near future and also in remote future. When you will practice, in that case, interview and counseling is most important methods. When you will work with the community or when you will deal with a small group of students, learner, being a teacher, group methods will be useful. And when you are going to change the behavior of the community, mass methods will be applicable. So group methods, again I am telling you, demonstrations,
one by one I will try to narrate what it is and what are the advantages and disadvantages. In examination, these things may come or will come one method along with their this advantage and disadvantage. In examination that will come one method, a simple method, say for example, narrate group discussions or demonstrations or exhibitions along with advantage and disadvantage. Maybe 5 marks will be there. Okay, group methods, demonstrations. Perhaps you know the name of the demonstration, everybody. I'll tell you later on. Panel discussions. Everybody heard the name of the panel discussions. If you have watched television, panel discussions are there. Next is colloquy. Perhaps you may not know the name of the colloquy. Role playing, definitely you know about the role play, or simply we call it psychodrama or social drama. Drama you know. Next is symposium, group discussion. Perhaps you know, heard the name of the group discussion, or sometimes you may have participated in the group discussion sessions. Brainstorming, buzz sessions, workshop, seminar, field trip or study trip, and under mass methods, lecture or speech, exhibition and health campaign. Now, I will start from the mass methods, because you see why I am starting mass method. Your objective is to change the health behavior of the population, of the people. But there are different stages of changing the behavior. First one is, if you want to change the behavior, you have to aware the people first. Obhito koro, sensitize koro. First one is awareness or sensitization. Then question comes of education. Then question comes about change of behavior. For that reason, I have started with the mass methods through which we can aware the people. May not be able to change, but many a time it is possible to aware the people with the help of the mass methods. At a time, large number of people will be there, and within limited period of time, you may have the opportunity to aware the people. Okay, what it is? First, I am starting with the lecture. This is lecture, what I am telling now. Okay, what I am practicing, that is lecture. In the classroom situation, we call it lecture. In the comedy situation, same thing, we call it speech. Okay, lecture means what? It is carefully prepared. I have prepared carefully what I will be teaching now or what I will be delivering now. The careful prepared presentation by an expert in the presence of the learners concerning the topic, subject relevant to the audience or relevant to the learner. This lecturer or speaker can prepare the talk in a logical fashion. Okay, I have prepared the talks in logical fashion, then I am delivering now. Now, question comes, when it should be used? It should be used when the learners have the empty vessel. কখন আমরা এটা ব্যবহার করব? When you will think, yes, learners or the audience may not have any knowledge about the topics that will be discussed. That means even they may not know, they are not aware about the topics. Say for example, if you go to the villages, okay, right now, if you want to discuss about adenovirus, okay, corona, everybody now know, but adenovirus, many people may not aware about the adenovirus. In order to aware the people, you can take the help or you can resort this mass method, that is speech. It should be used when the learners are empty vessels. They do not have any knowledge on the basis of which they can respond, they can participate. It should be used when the objective is to enhance the knowledge of the learner, not to change the behavior, but to gain knowledge, to provide knowledge of the learner. And again, third one that is also important. During the forenoon session, speech or lecture should be organized. In classroom situations, lecture class should be organized in the forenoon sessions when you will be with full of energy. In the afternoon sessions, after lunch, we can take the help of other methods like mainly group discussion, demonstrations like this. In this classroom situation, in this class also, it happens. So in the next sessions or in the afternoon sessions, usually we arrange demonstration class or group discussion class, not
lecture session. So it should be used when, number one, when our objective is to aware people or to gain knowledge. First, next one, when you think that the learners may not know, even they may not heard the topics that will be discussed. And next, last one is in the forenoon session, when you will be full of energy, means the learners তরতাজা থাকবে, attention draw করতে পারবে, attention দিতে পারবে. During that time, we can use lecture or speech as a method of health education for generating awareness among the population. Now, personal involved. What type of personals are involved in the lecture or speech? Three types of personals are involved. Chairman, lecture one chairman, speaker, usually one, maybe more than one also sometimes, and third one is learner or the audience. So when you will tell about the three categories or groups of personal, so they should have some characteristics on the basis of which they can impress the learner. Chairperson, who can act as a chairperson? Knowledgeable persons, skillful persons, he can manage the situation. Every skill he or she should have, on the basis of which he or she can manage the situation. And speaker must be knowledgeable about the topics. What topics will be discussed? That speaker or the resource person, what may be here, the speaker or the lecturer, should have vivid knowledge about the topics to be discussed. He or she can be able to use lucid or simple language and words that can be understood by the learners. এমন ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, এমন শব্দ চয়ন করতে হবে যাতে যারা লার্নার আছে, the learner can understand. At the same time, he should have the skill to finish this speech or lecture within a limited period of time. Say for example, 1 hour is allotted for me, not 1 hour, 50 minutes is allotted for me. So I have to prepare in such a fashion that within 50 minutes I can finish or complete the session. And last one is learner or the audience. Learner audience should have the needs. Then only they can pay attention. Patterns of communication, definitely lecture or speech, one-way flow of communication from this dais to floor. It is one-way communication, and communication will be from dais to floor. That means you as a learner or you as an audience do not have any opportunity to ask questions to me until I ask for. Each method has its advantages and disadvantages. So in the examination, you have to write what it is, when it should be used, what the advantages and disadvantages, along with some comments. Okay, for 5 marks. Advantage: one speaker can teach a good number of learners for enhancing knowledge. Good number of learners, there is no limitation, maybe 100, maybe 200 at a time within a short time period. No audiovisual aid is compulsory. I am using the audiovisual aid, but this is not compulsory. Definitely, it will be effective because if I use audiovisual aid, what will happen? You can have the authority to use more than one sensory organs. The first class I told you, the foundation class. Foundation class আমি বলেছিলাম principles of communication. Communication will be more and more effective when more than one sensory organs is involved. এখানে কি ইনভলভ হচ্ছে? Hearing. Once I am telling, you are hearing. At the same time, you are visualizing. But this audiovisual aid is not compulsory in case of speech or lecture. It is not expensive. And last one, message can be systematically disseminated. This is the advantage. And what is the disadvantage? May not fulfill the needs of the audience. If I am not aware about your needs or level of your knowledge, what knowledge I should provide, what knowledge is required, if I do not bother about that, it will not be helpful. So may not be fulfill the needs of the learner, and you are the passive learner. You do not have any opportunity. That is the disadvantage of speech or lecture. Okay. So this is all about speech or lecture. The same thing
In the classroom situations or in formal situations, we use it as a lecture, and in the informal situations or in the community settings, we call it speech. Otherwise, this is the same. Next one, mass method. This is an exhibition. Perhaps everybody knows exhibition, everybody heard the word exhibition, even somebody may have participated during your school life. You have organized perhaps exhibitions. Or if not, you are aware about the terminology exhibitions. What is it? This is a mass education method. Exhibition means a combination of different methods and materials. So many methods will be used at a time, and so many types of materials we will use during the exhibition. And third one is social or demographical factors can be addressed also. And last one is it is very, very effective. Now, what is exhibition? This is the definition of exhibition. What is exhibition? Exhibition is the systematic and meaningful display. Systematic as well as meaningful display of educational materials coordinated around a basic theme with an intention to educate large number of populations or people within a limited period of time at a particular place. So 4 or 5 components are there. Number 1, exhibitions, the systematic and meaningful display of what? Of different materials. These are the materials, these are the materials, these are the materials, okay? Materials correlated around one theme, one subject, one topics with an intention to, with an objective to educate a large number of people within a limited period of time in a particular place. That is called exhibition. And what is the objective? To help people to gain knowledge as well as to acquire skill. Now, before going to plan an exhibition, what things you should keep in your mind, or what are the prerequisites of an exhibition? When it will be organized, that you have to keep in your mind. কখন আমি এক্সিবিশনটা অর্গানাইজ করব, নেক্সট where it will be organized, কোথায় করব এক্সিবিশন, how I can organize, who will organize, what will the cost involved, what are the content. That means content means about the subject, about the topics, etc., and who will be our audience, what for, or for them, for whom we are going to organize exhibitions. Now, again, while planning the exhibitions, we have to consider the following things. Number 1, material. What type of material? We told you during exhibitions, the systematic display of different types of materials. So what are those different types of materials? Maybe posters. Perhaps all of you know the name of the poster. Can anybody tell me what is a poster? Hello? Can you tell me what is a poster? Everybody knows, everybody heard the name of the poster. What is a poster? This is a poster. I suppose this is not the poster. From the layman's point of view, this is a poster, but practically this is chart. What is a poster? Poster, small piece of paper, sometimes tin plate with one caption. Usually the standard size of the poster is 2 by 3. Perhaps I told you, or I did not tell you. Okay, 2 by 3 the standard size. 2 feet here, 3 feet here, 3 feet height, 2 feet width, 2 feet width, 2 by 3 posters. One caption will be there. Okay, one message will, single message will be there in a poster. Single message will be there. One symbol will be there. The 3 हो गया, और एक logo will be there. Okay, the poster. Posters, then charts. This is the chart. Charts, graphs, leaflets. Perhaps you know the leaflet. Leaflet. Idea আছে? Single piece of paper. Okay, leaflet. Pamphlet. Pamphlet means more than one page stitching. Pamphlets. Models, you know, models. Then
specimens, etc. So these are the materials. You have to think what type of materials you will use during the exhibitions. Next one is definitely budget. You have to consider the budget. First, materials. Second, budget. How much cost will be involved? And what are the sources of this budget fund? কোত্থেকে টাকা পয়সা পাবো? That you have to think. Third one is skill. Trained and skilled personnel for demonstrating the exhibitions. And about the materials, who will produce the materials, production facilities, who will prepare the materials. So four things is required. Okay. Next, once it is over, construction of booth. Construction of booth. You have to construct a booth. If you have the opportunity to get a hall, so no question of construction of booth. So you can use hall as a booth, floor covering and fencing. And when you will organize exhibitions, if you organize in exhibitions in a hall or booth, two doors must be there. One you can use as entrance, and other you can use as exit. Okay, entrance and exit. Sufficient ventilation must be there, and sufficient furniture must be there. Then, how to organize this exhibition now? Exhibition. Selection of the materials for display. I told you about the different types of materials. You have to select which materials you will display and in what sequence. Okay. Arrange and display exhibits the logical and sequential way, but at the eye level. Every material you have to display in the eye level. Okay. Not like this, not like this. Eye level. Clear? Then only it can pay attention to the audience. You have to display all the materials. What you think that is relevant according to the topics. যে টপিক সম্বন্ধে তুমি এক্সিবিশন অর্গানাইজ করবে সেই টপিক সম্বলিত অনেক ধরনের মেটেরিয়াল তুমি ইউজ করতে পারো, ডিসপ্লে করতে পারো, বাট ইয়েস অ্যাট দি আই লেভেল। প্রভিশন অফ ফিজিক্যাল ফেসিলিটিস লাইক লাইটিং, টেবল, চেয়ার, racks, etc. Provision of interpreters. Though most of the materials are self-explanatory, still interpreter or demonstrator must be there to explain the material to the audience. Now, what to do during exhibitions? Exhibition সময় তোমরা কি করবে? Once the audience will come, first welcome the audience. Well reception of the audience. Please আসুন, আমরা আছি, আসুন please. Now go through the displays. Okay. Well reception of the audience. Arrangement of volunteers who will guide the audience. Demonstrating and explaining the exhibits. Exhibits means the materials, nothing but the materials that will display. These are called the exhibits. Demonstrating and explaining the exhibits using local verbatim. That is very important. Demonstrate করবে, explain করতে হবে exhibit কে by using local verbatim. What does mean? যেখানে where we going to organize the exhibitions, you have to hire the volunteers from that particular community or nearby community, and you have to use the language, not only language, the words they used to use during their conversations. That means colloquial words you have to use. That is called verbatim. Explain the exhibits until the audience are satisfied. You have to explain the exhibits to the audience until and unless they are satisfied. যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট না হবে, বুঝতে না পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝাতে হবে। Next, to do that, you have to involve sufficient number of demonstrators. Finish. After exhibitions, what to do? Because what I told you, mass method is a method for changing the behavior or gaining knowledge or providing knowledge or make aware of the population. So you have organized exhibitions as a method of health education or providing knowledge or generating awareness among the population. Then you have to evaluate it. You evaluate the impact of the exhibition. So after exhibition, what you will do? Observe the reactions of the audience. When we are taking classes, usually we observe the learners. Usually we observe the students, and usually we read the learner or the student. So when the audience will come,
when they will go through, demonstrator will demonstrate. But you people, what you people do, if you will observe the reaction of the audience, if they are satisfied, automatically you can observe, yes, they are satisfied. Analyze the record book. One record book will be there. It will be kept in the table. When they will enter into the table or exhibitions, there will be a table, and when they will go out, there will be record and exhibition khata or exhibitions exercise books will be there, and every audience you will request that once you will finish your exhibition, you just write your comments. So analyze the record book to be kept on the table for the comments of the audience, on the basis of which you can evaluate the impact of your exhibition. And then another way is there, later on I will tell you, dismantle all the displays in other settings properly and keep the materials in proper place for future use. Because barbar tomader material keu debe na. You can procure the materials once and you can organize the exhibition in different places. For that reason, you have to dismantle all the exhibits and you must keep in proper place with care. If possible or feasible or doable, conduct informal survey for evaluating the effectiveness of the exhibition. Say for you have organized exhibitions in a community, in a village. Okay, once the exhibition is over, after 2 days or 3 days, you can survey the community who participated in the exhibitions, and you can take the feedback about the impact of the exhibitions. And last part, advantage and disadvantage. What are the advantages? One of the best way to reach the illiterate people. Exhibitions is the best way to reach the illiterate people. Illiterate people can understand, because you see, we have displayed so many visuals, exhibits with so many visuals, and there are the demonstrators or the interpreters. They can explain automatically. People or the audience can understand. Illiterate audience also can understand very well. Provide better learning through varieties of experiences like hearing. They can hear, they can see, they can touch, they can feel, they can taste. Not only that, you can take the food also. Say for example, if you are interested about the balanced diet, so you can take the food also, exhibit. As an exhibit, opportunity may be provided for practical learning through demonstration. So, demonstration is a method of education you can use during the exhibitions also. Interesting and attractive. It is interesting and attractive because of the decorations, good settings, and other lively display. These are the advantages. Definitely, it helps also. It helps students to develop creativity, and also organizing exhibitions can help to learn new knowledge and skills. If you happen to organize exhibitions, you can acquire new knowledge and skills about the different materials and how to organize. Disadvantage. It is difficult to organize in terms of money, in terms of materials, and in terms of manpower. Because so many manpower will be required, so many types of materials will be required, and money also required. Difficult to organize to suit different kinds of audience with their different needs, background and interest. When you are organizing the exhibitions, you are not telling that this is for the new learner, this is for the illiterate, this is for the illiterate people. No, you are not segmenting all the audience. You are not segmenting the audience. All the audience are allowed. For that reason, it will be difficult to assess the needs of each and every sectors of the population. Difficult to get appropriate place and adjust the available time due to lack of resources, unfavorable weather, etc. This is all about the exhibitions. Any questions regarding the exhibitions or any questions regarding the lecture or speech? Then I will proceed to another method. For clarification, any questions about exhibition? No question. Okay, now listen, this was a lecture. Now it is, I am converting this to a lecture forum. When we convert lecture forum, all the audience are allowed to ask questions. So now it is a lecture forum. Can you ask any question for your clarifications regarding lecture, speech or exhibitions?
মানুষের আচরণের পরিবর্তন করা কি বলা হয়? স্বাস্থ্য শিক্ষা। if this আচরণ, if this behavior is not desirable, যদি এই বিহেভিয়ার ডিজারেবল না হয়, দেন একে পরিবর্তন করার নামই হচ্ছে হেলথ এডুকেশন। যখন আমরা হেলথ প্রমোশনের কথা বলেছিলাম, when we told about the health promotion, হেলথ প্রমোশন করতে গেলে আমাদের দুটো জিনিসের দরকার। we can gain control over the determinants of health or the factors of health। দুভাবে করতে পারি। ফার্স্ট হচ্ছে কি অ্যাডভোকেসি, we have to advocate, and second only health education, that is the only weapon through which we can be able to promote health। তার জন্য কতগুলো পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিগুলো কিন্তু আমি আজকে আলোচনা করছিলাম। কই তার মধ্যে আমি কি বলেছি? আই রিক্যাপচুলেট তিনটে অ্যাপ্রোচের কথা বলেছি। কি কি বাবা বলো দেখি, প্রথমে ছিলে তো, কে ছিলে? তিনটে অ্যাপ্রোচ বলো তো, তিনটে। ইন্ডিভিজুয়াল, জোরে, ইন্ডিভিজুয়াল, গ্রুপ অ্যান্ড মাস। ইন্ডিভিজুয়াল মেথডের মধ্যে কি কি মেথডের কথা বলেছিলাম? কাউন্সিলিং অ্যান্ড ইন্টারভিউইং। আর গ্রুপ মেথডে কি বলেছি? ডেমনস্ট্রেশন, গ্রুপ ডিসকাশন। ওকে ওকে, now I can proceed to another group method. Okay, now I am starting the group method. First group method, what I will like to discuss today, one is panel discussion. What is panel discussion? Panel, perhaps everybody knows what is panel. What I did it for gaining attention. Panel কাকে বলা হয়? Everybody knows what is a panel. Panel means নামের তালিকা। Is it that everybody knows what is a panel? They are also the same thing. What it is? It is an educational method where small group of 4 to 8 persons get around the table. This is panel discussion table. Say for example, here there will be 4, here there will be 4. Another moderator will be here. It is an educational method where a small group of 4 to 6 or 4 to 8 persons get around the table in the presence of the audience and discuss among themselves the topics or subjects which is relevant to the audience and in which panelists or panel members have specialized knowledge. So it is an educational method where 4 to 8, either 2 to 4 or 4, 4, 8 or 3, 3, 6. Okay. Usually even numbers must be there. Usually not odd number. Okay. These two sides are there. Okay. Get around the table and discuss among themselves. Discuss among themselves about a topics relevant to the audience in the presence of the audience. The audience are merely learner, passive learner. They do not have any opportunity. They do not have any opportunity to ask any questions in the panel discussions. So what is panel discussions? Hello? What is panel discussions? বলো তো বাবা। You the specs. বলো। যে চশমা পরে আছো তুমি। You. T-shirt. বলো what is panel discussions? What I told you. তোমাকে বলছেন। না এই যে। না। Yes. What is panel discussion? দেখে বলো। দেখে বলো। বলো। দেখি। বলো। জোরে। তাহলে what he told, শুনতে পেয়েছো কেউ? It's an educational method where 4, 6 or 8 persons get around the table and discuss among themselves in the presence of the moderator, in the presence of the audience about the topics that are relevant to the audience. And these panel members must have specialized knowledge on the basis of which they can discuss the topics among themselves. The panel discuss, this is called panel discussion. Clear হয়েছে panel discussion? এটা এডুকেশনাল মেথড যেখানে কি থাকবে 4 বা 8 জন দুদিকে থাকবে, মাঝখানে মডারেটর থাকবে,
they will discuss among themselves about the topics which are relevant to the audience in the presence of the audience. It is a to and fro discussions among the panel members that I told you, covering almost all parts, all aspects of the topic, and the audience appreciate the same by listening. When it should be organized? It should be organized when the topic is very large, complicated, and need information from different angles. Okay? কখন আমরা বলেছিলাম যে লেকচার বা স্পিচ ব্যবহার করব as an educational method? যখন our objective is to provide knowledge, our objective is to aware the people only. Okay? But here যখন আমরা দেখব the topics is very large, topics is too much complicated, and the learners need to learn from different personnel. They will discuss from different angles. When a group of experts are available, then only we can organize panel discussion. So this is the sketch of the panel discussion. What I told you with the help of the sketch, I am showing you. You see, this is the moderator in the middle point. This is the moderator here. Okay. This is the table. So here 1, 2, 3, 4 panel members, one side left side, and 4 panel members are in the right side, and audience will be there. What they will do? Moderator. First, moderator will দেখো নিজেদের মধ্যে কি গল্প করছিস বাবা, কি গল্প করছো? পরীক্ষায় যখন পড়বে থার্ড ইয়ারে তখন তো পারবে না, আর তো পড়ানো হবে না। একটু শোনো, পড়তে হবে না, শুনলেই কিন্তু এগুলো মনে থাকবে। খুব ইজি জিনিস, কঠিন তো নয় কিছু। এখানে মাঝখানে মডারেটর থাকছে। ওকে, in the left side and right side panel members will be there. Okay, so moderator will start. Moderator will provide information about the topics. Okay, when we will organize exhibitions, we told you about the planning of the exhibition. Here also, when the panel discussions will start, before that, a few days back, organizer will inform and take consent of the moderator. They will send the letter, or they will directly communicate, or face-to-face situation they will communicate with all the resource persons or panel members 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and tell them about the topics. Tell them I will come. Still I am telling. Tell them about the topics, about the time, about the place, and about the duration periods. The moderator will start. Okay. Then the panel members will discuss among themselves the topics. Say for example, देखो panel member number 1, he or she can ask questions to the other part 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, and again they will ask questions. They will answer the question. Not like that. That panelist number 8, they can ask questions to either 1, 2, 3, 4. Anybody can answer. In this way, the discussions will be going on. Okay, until and unless each and every topic, portion of the topics is covered. একটা বড় টপিকস আছে, টপিকসের অনেক ভাগ আছে, সেই ভাগগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্যানেল ডিসকাশন চলবে। বাট ইয়েস, there is a time period. Usually maximum it lasts for 1 hour. Usually 40 minutes, 45 minutes, or 50 minutes, 10 minutes for discussion. Sketch ঠিক আছে, দেখেছো? মনে থাকবে তো প্যানেল ডিসকাশন স্কেচ? It is one way or two way. It is one way or two way. One way or two way. One way. Why it is one way? One way. Answer is correct. But can you একটা one way বলছি? Because audience do not have any authority or opportunity to ask questions in panel discussion. Though the name is discussion, still
They are discussing among themselves within the dais. Okay, for that reason it is one way. Prerequisites: arrangement of the room, inviting moderator and panelists well in advance, highlighting the topics, date that I told you, time, venue. Patterns of communication that I told you, one-way communication from dais to floor, no opportunity to the audience to ask questions. Usually at the end it is converted to a forum. During that time, panel discussion forum, audience are allowed to ask questions for doubt clarification. Advantages: to present the topics or subjects by different members actively and dramatically. Provide varied knowledge, ideas and experience about the topics of concern to the audience or learner. To get different facts and points of view brought into a discussion or framework. Interesting and can draw attention of the audience or learners. Learners can get the opportunity to ask questions and pass comments which help in teaching learning process at the time of panel forum. Disadvantage: then I will finish it. Sometimes it is difficult to get the appropriate experts. It's very difficult. How many experts will be there? One moderator and left side, right side, so many panel members are there. So it is very difficult to get them. Difficult to set definite time to suit the experts. Experts may not understand the needs of the audience. That will be very problematic. Sometimes it may not be possible to convert the panel discussion into a panel discussion forum. In this case, audience do not get the opportunity to ask questions for their doubt clarification. So these are the disadvantages. Okay? Is it clear? So panel discussion is clear now. Panel discussion in one way, but panel discussion forum, or in short we call it panel forum, is two way. So what I discussed, only three methods. One is lecture or speech, second one is exhibition, and third one is panel discussion. Next class, subsequent classes, I will discuss about the demonstration, about group discussion, symposium, etc. Okay? Any question for doubt clarification? 2-3 minutes more. Yes, backbenchers. Any questions? Anybody is having any questions regarding this method what I discussed? Bolo. Debate or panel discussion. Debate, say for example, in case of debate only argument, only positive and negative will be there. Here also not negative, not positive. Both may be negative, both may be positive. But in case of debate, one group is for the topic, one group will be against the topics. Okay, conversation. But here no question of like this. This is not a debate. Say for example, asking questions, answering this question. Asking question, answering the question. No question of positive, no question of negative. But in case of debate, for and against will be there. That is the difference between debate and panel discussion. Okay? Any question? No. Okay, thank you for your presence sharing at least. And it's the thick filament. And total is the A band, and this is the H band, and it is the M line you can remember. Yeah, it is the disposition. A band, and it is the I band. Light band or dark band, isotropic or anisotropic. These are extremely easy things. Before going into the details, you have to know something about this, and I think you have gone through this. Now this margin filament, actin and margin filament, there is interdigitation, and it is the responsible for contraction of the muscle. Whenever there is contraction, this deadline approaches,
aperture. And then there is three filaments to come together and eventually over. The individual length of the filaments do not change. It is only the interdigitation. So in partially contracted muscle, you can find the H band. But when it is fully contracted, there is I band disappears and also this H band disappears. And what is the reason? The myosin filament is formed of myosin molecules. Myosin molecules. And you can remember that the myosin molecules is formed like this. Two light chains and two heavy chains and four light chains. 1, 2, 3, 4 light chains and two heavy chains. And it is the N-terminal, the C-terminal, and it can, and this myosin head can bind with the actin filament. Actin filament is composed of the actin molecules, double helical structure. And at this group, there is the topomyosin filament. Topomyosin filament. Like two threads, they are helically, there is a pole against one of each other. And at distances of the topomyosin filament, there are the troponin component, troponin I, troponin T, and troponin C. Exact distance, if you compare biochemistry text, is 38.5 nanometer or so. There is my interest. Our interest is that how it is possible. That is, whenever there is the actin filament, it can unite with the actin filament, and actin filament is formed of this G-actin. G-actin in double helical end. Double helical end. Double helical end. G-actin. And at the root, there is the topomyosin. And over the topomyosin, there is distances. There is this components, troponin components. There is the troponin T, troponin I, and troponin S, and they are disposed. Good figures you find in the text, and at distances they are, and this topomyosin and troponin complex, they are the relaxing elements. And topomyosin, they cover the active side where the myosin head can bind. It covers the active side where the myosin head can bind. Now what occurs? Now excitation, compression, coupling, that is voluntary muscles. They can contract only in response to our will. So this central nervous system is the source of this action potential. When you consider the limbs, the action potential originates from the anterior horn cells. Anterior horn cells are lower motor neuron, from which impulse or action potential comes according to our will. Not only all the muscles, we are speaking, we are taking breaths, all sorts of movement is due to the actions of these muscles. That is the lower motor neurons, that is the anterior horn cells, from which the action potential do originate. And it will come, and the action potential will come with the action, and it will branch, and it will branch. And action will come, and it will branch. And it will unite with the specialized part of a muscle cell. It is the motor end. Motor end made of the skeletal muscle fiber. Every muscle fiber that is own inner portion. And whenever there is the action potential is coming out. Action potential, and then there is liberation of acetylcholine. And acetylcholine when comes out, it is diffused into this, and it will unite with the muscle type nicotinic receptor.
Peritoneal vessel, a ligament channel, and there is opening of the sodium and potassium channels, and then there is depolarization, and leads to the function of the end plate potential. End plate potential. Itu बात end plate potential. End plate potential, and end plate potential always reach the threshold potential, and actual potential do originate from the motor end plate, and it is along the membranes, plasma membrane or sarcolemma. Now, normally at the AI junction, cellular fluid, and from the bleed through which the biomembranes do pass. And on either side of this particularly AI junction, then there is sarcoplasmic reticulum. There is the terminal cistern of the sarcoplasmic reticulum on either side. And they form triad. And it is connected to sarcolemma or plasma membrane. An actual potential that is produced and it will propagate, and it will enter through the cell by the TGs. And when it enters, there is inversion of calcium on the terminal system. And how it is possible? And so there are some receptors, dihydropyridine receptors, DH, dihydropyridine receptor. It consists of 4 sub-units, and is spinning the membrane 6 times, and they are in related calcium channels. But entry of calcium through this channel is not required for skeletal muscle, but it is required for cardiac muscle. But the skeletal muscle, it is not dependent upon the extracellular fluid calcium concentration. Now, how is it possible? And on this side, there is a receptor. It's called ryanodine receptor. Dihydropyridine blocks this channel, so it's there. And this ryanodine receptor, and it is a calcium channel. It is a calcium channel. There is the 4 times. Span the membrane 4 times, and its natural ligand is calcium. But the skeletal muscles, there is physical contact between them, and whenever there is depolarization, there is some conformational change, due to which calcium come out from this calcium out. And when this calcium is available, this will react with additional ryanodine receptor, so that it will further enhances the calcium concentration within the cell. In cardiac muscle, calcium entry through dihydropyridine receptor is essential for its contraction, because this calcium will help to liberate further calcium from the endoplasmic reticulum, which is less good food. That is more convenient in case of skeletal muscle than in case of cardiac muscle, and helps calcium-dependent calcium release. But the skeletal muscle is normally not required, because there is interaction between these. There is physical contact. There is chromosomal change in the DNA to dihydropyridine receptor, and because of opening of the ryanodine receptor, and calcium will come out, and it will affect other ryanodine receptors, because calcium is natural ligand. So there is some role of calcium-induced calcium release, and whenever the calcium concentration go on, it can unite with this protein C1. Normally at rate, calcium concentration is -7 mole per liter, and when it rises to more than
10 to the power minus 5 mole per liter. Mole per liter. Then this calcium ion becomes available and it will diffuse nearby and it will unite with the opponent C point. To C point. Calcium. And it can unite with 4 calcium ions. And when this calcium ion available, calcium ion binds with it, then this normally this troponin I, it attaches with that of the actin filament, and its attachment is weakened, and then there is some sliding motion of this tuberous filament, and this point this becomes exposed. It becomes exposed, and whenever it is exposed, suppose whenever there is, suppose it is this, because this area where the margin head can unite. So when the margin head unite, initially it contains ADP plus here. But they are not divided in resting condition, and they are not in contact. And whenever it is this sliding movement of this very and this margin head, they unite with this part of the activity, and then margin activity increases, and there is bending of the head part in the neck, and there is bending. Then there is some movement in this bending. And ATP is divided. And in response to this, the actin filament will move from on either side to the middle part of the sarcomere, and this is called psoas. Margin ATP activity is increased. On the margin, the head forms a cross bridge with the actin, and this ATP is liberated, and it is energized, and there is movement, swiveling movement or bending movement of the head over the neck, and in this way there is no power stroke, and ATP will come out, and for the restoration of this, further ATP is needed, and it will be regained in original form, and ATP is converted to ATP plus PI, but it remains within the head region. And whenever calcium is available and ATP is available, and this process is repeated, and with each power stroke, the actin filament proceeding in sarcomere at 10 nanometer distance, and they are soiled in such a way when one troponin moiety becomes troponin C moiety become active, then there is exposure of the 7 myosin head binding region of body actin. When a troponin moiety becomes active due to calcium ion, then there is exposure not a single but 7 myosin head binding region of the actin. So additional cross bridge will form, and in this way, and they are three-dimensional way. If you consider the case of this A band, where there is overlapping, and there is at the center there is the myosin filament, and at the 6 corners there is the actin filaments, and you can imagine that they can have all act together, and in the individual myosin molecule, one head becomes active at a time. Doesn't mean this is inactive, but next time it can be active. And in this way, and when you see the structure of the myosin filament, the myosin molecules are arranged in both this way, in this direction. There is reversal of polarity. At the center there is no cross bridge. There is no cross bridge, and where there is some swelling and there is some fiber, they form the M line, and the M line and the neighboring light zone
on the pseudo-age zone. Pseudo-age zone is due to absence of prosophages like mass in heads at the very center of this mass in lumbar. Yeah, and in this way, this type of reaction going on, this type of reaction going on. Now, whenever this process is going on, suppose in that case, you consider a single action potential. The contraction of the muscle due to response of the single action potential is called muscle twitch. It is called muscle twitch. And in the abdominal laboratory, it is called simple muscle cramp. It is called a single induction shock. That is a single action potential. Whenever there is single action potential, not all the fibers may not be affected. But that action, the number of actions supplying the muscle fiber, they are all active. It is called motor unit. An action can unite with a good number of muscle cells, and they together form a motor unit. And the gross muscle may contain many numbers of motor units. Whenever it is superficial similar, that not the fibers, all the actions may not be stimulated. Whatever those are stimulated, they will affect all the fibers associated with it. Normally, and then the action will be about their muscle cells, they are all active at the same time. It is called muscle twitch. And it is a rapid contraction. Rapid is a brief contraction. And then, why there is relaxation? When this calcium is coming out, this calcium is pumped into the longitudinal part of this terminal system. By Sarka part, CRC, reticulum calcium activity, or it is called calcium magnesium ATPase in older case. Calcium magnesium ATPase, and it is actively pumped from this into the longitudinal part. From whence the calcium now they will accumulate in this. And wherever the action potential is over, then this part will bring calcium from the cytosol into the cytoplasmic reticulum. There is a concentration of calcium now in the cytosol is reduced, and its action with the protein C will diminish, and then it will regain its original composition, conformation, so that this myosin binding site is again off, and in this way relaxation occurs. So contraction and relaxation, they are both active processes. For the relaxation, there is requirement of ATP for the Sarka part, or calcium magnesium ATP, and also for the disbursement of this. There is actin head on the myosin head on the actin. Another ATP is required. Normally, in the resting condition, myosin head contain ATP, and whenever there is this process going on, then this myosin head, when actin myosin complex is formed, then there is activation of myosin ATPase, and there is liberation of this ATP and PI, and there is the binding, and this is the power cell. And after that, another ATP binds with that site, and it is in the relaxed condition. If calcium is available, then this same thing is repeated. Every myosin head can move 5 times per second whenever there is rapid contraction. And excitation of the skeletal muscle is similar to that of the present in the nerve. In the examination, we are given the monophysic action potential. What you have written, I do not know. তোমরা তোমাদের নাম্বার জানতে পেরেছো, কে কোন নাম্বার পেয়েছো, সেটা আমাদের কিছু করার নেই, কিন্তু সহজ প্রশ্ন হয়েছিল, সেটা সবাই উত্তর দেবে আশা করেছিল, কিন্তু তোমরা যা উত্তর দিয়েছো সেটা তোমাদের কাছে আশাবাদী হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে সে মনে হয় যাই যার নাম্বার তোমরা পেয়েছো সেটা তোমরা নিজের নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছো, কোনো কিছু গ্রহণ করার কিছু নেই। Now you see the actual potential of skeletal muscle is similar to that of the nerve. Only some time changing the time is 2 to 4 milliseconds. There is this spike potential, and it will propagate with a velocity of 5 meters per second.
depolarization is due to entry of sodium ion, and depolarization is due to exit of the potassium ion. Similar to that. And whenever there is action potential in neurons, action potential is their language. But the skeletal muscle, the action potential leads to contraction. So if it's excitation, contraction, coupling means there is coupling is due to presence of calcium ion. The action potential is required to provide calcium ion so that the contractile mechanism can have their effect. And in response to this, after 2 milliseconds or so, then there is beginning of contraction. And the releasing mechanical event is contraction. And in the there is this spike potential is now with the action potential. But this contractile mechanism is a relatively long process. There are some short twitch muscle and others are long twitch muscle. There is the duration of twitch to time. For high precise movement, short twitch muscle of duration 7.5 milliseconds is required or so, and long twitch muscle many times is even 100 milliseconds or more is required. And this contraction is not associated with the concept of refractoriness. Absolute refractory period of the nerve you can remember, and it is roughly equal to that of this spike potential. And if it is a fatal muscle, it is 1 to 3 milliseconds. So there is every chance of summation of contraction. If the action potential coming, suppose at that part, and this contraction due to second can superimpose upon this. Summation of contraction. Generation of generation. And isometric contraction also. And I think we should discuss up to this level on the next day. We discuss the other isometric contraction, summation of contraction. There is a link relationship and some other parts in the next day. But before concluding, this is very important for the examination. Excitation, contraction, coupling of the skeletal muscle. Then it may appear in flow chart. You explain the flow chart. So you get there is the action potential generation in the action. Action potential is coming from the action. This action potential reaches the motor plate, and there is the liberation of acetyl from the terminal button. This acetyl unites with the nicotinic receptor of this motor plate, and there is opening of the sodium channels and potassium channels. With the opening of the sodium channels, then there is generation of end plate potential. And normally it is summated, and that is reach the firing level, and action potential is always produced. And it will propagate over the circular. From the circular, it enters into the muscle cells and tubules. And when there is action potential, there is diversion of calcium from the terminal system, allowing intermediation between the TH2 receptors and ryanodine receptors. And this calcium ion they bind to the troponin C1. And whenever it occurs, then there is the interaction between the troponin I and the actin filament. Actin filament is weakened, and there is some movement, sliding movement of the troponin T and the troponin. And normally it blocks this myosin head binding site, and it becomes exposed. And with every reaction of the troponin C, 7 myosin binding sites are exposed. And when the myosin binds with it, then that myosin ATPase activity is enhanced. It normally contains ATP and PI. Then they are liberated, and there is liberation of the energy, and that is called power stroke. And there is movement of the head toward the neck region, and there is sliding movement of the actin filament over the myosin filament, and they are collaborating. And when it is occurring on both sides, then there is
decrement in the length of the sarcomere. There is abolition of complete contraction. There is abolition of the eye band and also abolition of the age band. Age band. Yeah. And when this is occurring, there is calcium ion is being formed in the longitudinal part of the sarcoplasmic reticulum by sarca. There is sarcoplasmic reticulum, calcium ATPase. It is another name of calcium magnesium ATPase. Calcium on bone, there is reducing and volume concentration is less than 10 to the power less of equal to -7 mole per liter. Then calcium becomes dissolved from the potassium and it will regain its original conformation and the binding site of the cross bridge allows the head opposite and the muscle relaxes. So muscle relaxation it is in this way it is explained in the book. Similarly, and then you have to with the figure you can modify the figure from your text from your mind. That is the note accepted by the reader. You can change it, rewrite this figure accordingly. And there are other parts there. And this is the excitation. This is the excitation of the liberation of calcium, and this is the excitation is similar to that of the NR. And time duration is to some extent different, 2 to 4 milliseconds in case of skeletal muscle. And propagation rate is 5 meters per second. It is variable in case of nerve. And 1 to 3 milliseconds is the refractory period, absolutely refractory. But this contraction period is prolonged. It is short twitch muscle and long twitch, but there are different type of twitch muscles. And this, by the nature's device, it is according to the requirement. It is up to this for today. From on the next day, we will discuss something related to skeletal muscle contraction. Okay, good afternoon, students. So today I will be taking a class on pulmonary function test. So this topic is under your respiratory system, but still I am taking this class because it's a big topic and it will be a very important topic for you for now and for your future as well. So the topic is pulmonary function test, right? Pulmonary function test. That means it is a test to diagnose diseases of which system? Respiratory system. Okay. So pulmonary function test to diagnose the diseases of respiratory system. So by now you already know what is the mechanics of lung, what is surfactant, how it acts, right? Okay. So under pulmonary function test we have plethora of tests. There are multiple tests that comes under pulmonary function test, right? Okay. So it is basically a practical topic. I have chosen this platform because the practical briefing part will be here. That is today's class. All the 3 batches are covered here, I guess, and the proper pulmonary function test or the spirometry will be done at the department during your practical sessions, right? So now you need to know how to approach the patient with the help of pulmonary function test, right? So say for example a patient of dyspnea or shortness of breath or breathlessness, okay, what will be your approach? We have already discussed. First you will be taking the history. Your first job is to take the history, and second, general physical examination. Under general physical examination you have all the parameters like anemia, cyanosis, jaundice, clubbing, etc., everything under general physical examination. And under respiratory system you will perform the assessment of respiratory system or clinical examination of the respiratory system. That you have done. What is inspection, what is percussion, what is palpation and auscultation, right? Now after that you will come to a clinical diagnosis that the patient might be suffering from a restrictive lung disease, or the patient might be suffering from bronchial asthma, or the patient might be suffering from any disease, bronchitis or emphysema, like this. Okay. Now you need to confirm your diagnosis by applying some investigations, and that investigation might be your chest X-ray, that investigation might be your CT scan of the thorax,
radiologically, and other tests like PFT, pulmonary function test, right? So under pulmonary function test, the major heading is spirometry. Okay, major heading is spirometry. What else? So PFT or pulmonary function test, under which first thing is spirometry, right? So can I assume that all of you are well versed with what spirometry is? Everyone knows what spirometry is. I guess all of you know what is residual volume, what is total lung capacity, what is inspiratory reserve volume, what is expiratory reserve volume, what is functional residual capacity, all of you know, right? Okay. So we have, under spirometry, we have some static parameters and we have some dynamic parameters, right? So we have few static parameters and we have some dynamic parameters. So what are the static parameters? Under static parameters, that means your lung is stationary. It is not in the phase of inspiration or in the phase of expiration, right? So lung is at a stationary position. So say for example, I have some volume in my lung, right? I have some volume in my lung. Now I am forcefully expiring. Now my volume is residual volume. Okay. So I am expiring all the volume, whatever is possible for me, okay, with maximum force. I am exhaling all the volume that is possible for me, right? So now I am at residual volume, right? Now I will inhale up to the maximum limit. Now I am at total lung capacity, okay. So forcefully I am expiring. Now volume is residual volume. Now I am inhaling maximum volume. My volume is total lung capacity, right? Okay. So now I am breathing normally, not forceful. I am breathing normally. So normal inspiration and normal expiration. Normal inspiration, normal expiration. Normal inspiration, normal expiration, right? So normally I am exhaling, not forcefully. Now my position is FRC, functional residual capacity, okay? So normally I am inhaling, exhaling, inhaling, exhaling. So this is FRC, right? Clear? Okay. With forcefully I am taking maximum. So this volume is TLC. Clear? Okay. So functional residual capacity is this. Okay. TLC is this. Now you are exhaling maximum. Now this volume is residual volume, correct? So these are all static parameters, okay? Your residual volume, your functional residual volume, your total lung capacity, these are stationary parameters or static parameters where your lung volume is not changing, okay? So I am taking maximum inspiration and stop. Volume is fixed at TLC. I am exhaling maximum and stop. My volume is residual volume, okay. So your lung is stationary. It is not on the way of inspiration or expiration, right? So these are all static parameters. Now come to some dynamic parameters, okay. So first dynamic parameter is your FEV1. What is FEV1? What is FEV1? It is forced expiratory volume in first 1 second, okay. Forced expiratory volume in first 1 second. So what is FEV1? So say for example, I am at the top,
that means after maximum inspiration, now at stationary. So my volume is total lung capacity, right? Maximum inspiration and stop. My volume is total lung capacity, right? Now forcefully I will exhale all the air. So from TLC I will come down to residual volume, right? At TLC, at residual volume. So how much amount of air I am exhaling is my vital capacity, right? So TLC minus RV is your vital capacity, right? Okay. So from TLC to RV, this maneuver with forceful expiration, suppose it takes 5 seconds of time. Suppose it takes 5 seconds of time, right? So total maneuver from TLC to RV, it takes 5 seconds. Now within these 5 seconds, the amount of air which is exhaled in first 1 second is called your FEV1, forced expiratory volume in 1 second, right? FEV1. Okay. So suppose here one point you must remember that as you are exhaling air through 5 seconds, it is not equally distributed. First 1 second is the duration where you exhale maximum amount of air, right? So normally in a healthy individual, in first 1 second, your total vital capacity is, say for example, 5 liter. Okay, 5 liter, and the whole maneuver takes 5 seconds, right? It doesn't mean that at every 1 second you are exhaling 1 liter. No. Okay, right? So in a normal individual, FEV1 is maximum. In the first 1 second, you exhale almost 80% of the air, right? So out of this 5 liter, 4 liter you exhale in first 1 second, and remaining 1 liter to reach your RV. Remaining 1 liter to reach your RV. Getting my point? Okay. So we need to measure a ratio which is called FEV1 by FVC. Okay, FEV1 by FVC, which is a measure of your, which is a measure of how healthy is your lung, right? So FEV1 by FVC. So how much will be its value in a normal healthy individual? You exhale 4 liter in first 1 second, and your total vital capacity or forced vital capacity, FVC is VC, vital capacity, right? So forced vital capacity is 5 liter. Okay, so it comes to 80%, right? So it comes to 80%. In a normal healthy individual, the ratio will be FEV1 by FVC will be 80%. Clear? So FEV1 and also FEV1 by FVC, these are dynamic parameters. These are dynamic parameters. Okay. So what are the static parameters? Static parameters are your residual volume, total lung capacity, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, FRC, functional residual capacity. But your dynamic parameters are these: FEV1, then FEV1 by FVC. It is also a dynamic parameter. Okay. Now what else is PEFR? PEFR is your peak expiratory flow rate. Peak expiratory flow rate. We measure it with the help of a machine called peak flow meter, right? So peak expiratory flow rate. Okay. Again, the same thing applies, that whenever you are exhaling the amount of air which is your vital capacity from TLC to RV, you are exhaling air, and the flow rate is not same always. Flow rate is not same always. The maximum flow rate is called peak flow rate, right?
maximum flow rate is called peak flow rate. Okay, we'll come back to peak flow rate later on in subsequent discussion. Before that, another dynamic parameter is mid expiratory flow rate. Okay, mid expiratory flow rate, MEF, mid expiratory flow rate. It is also called MEF 25 to 75. MEF 25 to 75. Okay, MEF 25 to 75. Clear? Okay, so if your examiner asks you what are the static parameter and what are the dynamic parameters in respect to respiratory volumes. So static parameters are already you know, TLC, RV, expiratory reserve volume, functional residual capacity, and dynamic parameters are FEV1, FEV1 by FVC, peak flow rate, peak expiratory flow rate, mid expiratory flow rate. Okay, mid expiratory flow rate is throughout the period of your expiration, the middle part, during the middle part, the average of flow rate is called mid expiratory flow rate. Okay. Okay, now let me draw the flow volume loop. Now let me draw the flow volume loop. So in a typical spirometer, in a normal healthy individual, so this is the x-axis is volume and y-axis is flow rate. Y-axis is flow rate in liters per minute, right? On y-axis flow rate liters per minute, and on the x-axis we have volume, and remember 0 is not here, 0 will be here, okay, and this point will be your TLC, okay, this point will be TLC and this point will be your residual volume, okay. And in a flow volume loop, always remember that inspiratory part is towards the negative side. Inspiratory part is towards the negative side. So from residual volume to total lung capacity, the curve look like this. Residual volume to total lung capacity, right? Now, so I am here, I am at residual volume. So at residual volume, now I will inspire with my maximum effort. Now I will reach TLC. Now I am at TLC. Okay, my lung is maximally expanded. Now I am at TLC. Now I need to forcefully exhale all the air and come back to RV, right? So this is inspiration, this part is inspiration. Now expiration will be on the above, right? Now the curve, the expiratory curve is not like this, okay? And this is where every pathology lies, okay? So you need to understand the expiratory part of flow volume loop, which is most important and which is our focus and which is our concern. In a typical healthy individual, the expiratory curve looks like this, right? Looks like this. This point is, anyone? What is this point? Peak flow rate, peak expiratory flow rate. As you know that this is flow rate, so this is peak flow rate, right? So I told previously PEFR, peak expiratory flow rate. Okay, check its normal value, peak expiratory flow rate. Also it depends on individual to individual. Okay, so peak expiratory flow rate. So you know the inspiratory curve, which is quite smooth, and in the expiratory curve, the expiratory curve, it has got two parts. One is ascending part, another is descending part, right? The ascending part is called effort dependent part. Okay, so this is
effort dependent part, and this part is effort independent part, right? So effort dependent part and effort independent part, right? So that means this whole maneuver from TLC to RV, you are exhaling normal. In a case of normal, I am not discussing about any disease process, okay? So in a normal healthy individual whose vital capacity or forced vital capacity is 5 liter, and say for example FEV1 is 4 liter in a normal individual, right? So total 5 liter of volume you are exhaling from here to here, and see the initial part is dependent on your effort, right? The more effort you will apply, the more amount of air or the more flow rate you can generate, right? So 5 liter of vital capacity you can exhale in this way, or you can exhale in this way, right? Okay, so it is your effort dependent. So this part, peak expiratory flow rate, how much will be your peak expiratory flow rate, that is dependent on your effort, right? Your effort means how much forcefully your muscles of expiration. Is there any muscles of expiration? Expiration is a passive process, but whenever you are expiring forcefully, muscles are working, right? So your muscles of expirations are only working when you are forcefully expiring, right? So this is a forceful process. In pulmonary function test, we ask the patient to expire forcefully. So the patient will forcefully expire, and we will record the peak expiratory flow rate. And also your machine, this is a computerized test, okay, we will perform in the department in our subsequent practical classes, okay. So you will get this curve on your computer screen, right? So this will be the effort dependent part, this will be effort independent part, and our concern is the effort independent part, okay. Effort independent part, it doesn't depends on you, it depends on your respiratory system, how much healthy is your respiratory system, right? So this is the normal curve, this is peak expiratory flow rate, and within this part, this is the effort independent part. Within effort independent part, the middle part is called MEF, mid expiratory flow rate, 25 to 75. That is mid expiratory flow rate. Okay, the average of this is called MEFR or MEF, 25 to 75, right? MEF 25 to 75. Mid expiratory flow rate from 25% to 75%, right? So this is called mid expiratory flow rate. This is normal curve, okay? And remember, here it is 0. Here will be the value of residual volume. What will be the value of residual volume? Either 2 liter or 1.2 liter or 2 liter, right? And here TLC or 6 liter, right? So very carefully note the scaling in x-axis. It begins here, not here, okay? Because this is, here is the starting point from residual volume. We exhale the we inhale and come to TLC for 6 liter. Now exhale, right? Expiratory part is above, inspiratory part is below. Expiratory part has got two parts. One is effort dependent part, another is effort independent part, okay? And remember, almost all the changes whenever a patient is suffering from bronchial asthma, or the patient is suffering from emphysema or COPD or bronchitis, whatever, all the changes will take place in the effort independent part, okay? So effort independent part will be the first part which will go abnormal first, right? Whatever be the patient, either it may be a case of asthma or it may be a case of COPD, right? Okay, I'm coming to it, how much or what changes occur in the flow volume loop, right? So before that, we need to divide all the lung diseases, or categorize the lung diseases, or the classification of lung diseases. What are different types of lung disease, so that by applying pulmonary function test, we can diagnose them, right? So first know what are the diseases of lung.
Okay. How many diseases you know that affects your respiratory system? Hardly you know one or two. I guess you know what is bronchial asthma. You know, you have heard of bronchial asthma. You don't know how it occurs and what is its pathology. You might be knowing, emphysema. Okay. Fibrosis. Okay. So 3 diseases you know. Any more? COPD. Okay, COPD, actually emphysema and COPD, these two are same. COPD is an umbrella diagnosis. Under COPD, we have 2 different diseases. One is chronic bronchitis and another is emphysema, right? So under COPD, we have 2 diseases. One is emphysema, another is chronic bronchitis. Okay, anyway, we divide all the lung diseases mainly in 2 categories. Okay. So, lung diseases. Okay. We will classify lung diseases. So, classification of lung disease, two major headings, right? Actually, it is 3. Okay, let us consider it as 3. So, first is obstructive lung disease. Obstructive lung disease. Second is restrictive lung disease. And third is vascular lung disease. Okay. So, we classify all the diseases of respiratory system or all the lung diseases into 3 categories. First is obstructive disease, second is restrictive disease, and third is vascular disease, right? So, the name suggests obstructive means airway obstruction, simply airway obstruction, and restriction means your lung volume is restricted somehow. Okay, what? Yes, there might be some mass, there might be pneumonia, there might be consolidation. Some of the alveoli are non-functional. Okay, some of the alveoli are non-functional. That means even if you remove one lung, okay, if you remove one lung or one lobe of lung, it is also a restriction. Okay, one part of the lung is non-functional. That is restriction. Clear? Okay. So now let us focus on obstructive diseases. How many obstructive diseases you know? Number 1, bronchial asthma. Number 2, COPD. What is COPD? Chronic obstructive pulmonary disease. Chronic obstructive pulmonary disease. Under COPD, we have 2 major diseases. One is chronic bronchitis and another is emphysema. Correct? And the third is SAD or small airway disease. Okay. So this is how we classify obstructive diseases, right? Okay. There are other diseases, but you don't need to remember right now. Bronchiolitis that happens in childhood, bronchiolitis obliterans. It is also an obstructive disease. But for our discussion, for our understanding, these 3 are enough for your level, right? There are 2 or 3 more under obstructive diseases. But for now, you just remember these 3. And this much is more than sufficient for you. Okay. Now come under restrictive diseases. There are so many, I guess you can say. So restrictive. Under restrictive diseases, first is, again we need to classify. Okay. So the classification is
So do you think that restriction comes from inside? Restriction may come from outside as well. Okay, restriction may occur from outside as well. I'm giving you an example. Okay, so I will hold your thoracic cavity like this, and I will not allow your lung to expand. This is a restriction. Okay, so I will tie a tight belt over here, and I will not allow your lung to expand. This is a restriction, right? This is a restriction, but external restriction, right? So restriction might be from inside, from the lung itself, or restriction might be from outside. Okay, so we call it intraparenchymal restriction or extraparenchymal restriction, right? Intraparenchymal restriction or extraparenchymal restriction. Okay, তুমি এই ঘর থেকে বেরোতে চাও, ঠিক আছে, আমি তোমাকে ধরে রেখে দিয়েছি, বেরোতে দেবো না, ঠিক আছে, আবার আমি কিছু করছি না, বাট সামওয়ান হ্যাজ ক্লোজড দ্য ডোর ফ্রম আউটসাইড, তুমি বেরোতে পারবে না, correct? So restriction might be from inside or might be from outside. So intraparenchymal restriction and extraparenchymal restriction. Intraparenchymal and extraparenchymal. Intraparenchymal restriction and extraparenchymal restriction. Parenchymal means tissue, lung tissue. There is some problem inside the lung tissue. There is some problem inside the lung tissue and lung is not able to expand. So intraparenchymal restriction, right? Extraparenchymal restriction is someone from outside is restricting lung to expand, right? So you know what is, from your anatomical knowledge, what is bucket handle movement? What is this bucket handle movement? Your rib cage movement during inspiration and expiration, right? So your bones, that means your thoracic cage, it helps you to expand your lung, right? Now say for example a disease, ankylosing spondylitis. And what is ankylosing spondylitis? It is a disease which stiffens your spine. It is a disease which stiffens your spines, right? So it will restrict your thoracic cage to expand, right? Again a disease, kyphosis, scoliosis, some of these, kyphoscoliosis, right? So these are the diseases from outside, it restricts your lung to expand. So these are extraparenchymal restriction. And now say for example fibrosis, lung fibrosis, okay, lung fibrosis. You know, during COVID it was happening, COVID sequelae. What was happening? Pulmonary fibrosis. Okay, after viral infection, there was pulmonary fibrosis. So fibrosis means increased elastic recoil and your lung is not able to expand. So this is a restriction, but this restriction is from inside. Okay, so pulmonary fibrosis, it is intraparenchymal restriction or extraparenchymal restriction? Intraparenchymal restriction. So under intraparenchymal restriction, pulmonary fibrosis. Now under pulmonary fibrosis, there are so many diseases: idiopathic pulmonary fibrosis, post-viral infection pulmonary fibrosis. There are lots of things. You don't need to go to detail. So pulmonary fibrosis is a broad heading which is intraparenchymal restriction. Now extraparenchymal restriction, right? Extraparenchymal restriction, it may come from your bones, it may come from your muscles. Have you heard of myasthenia gravis? Okay, it is a disease of muscle. Okay, broadly, whatever be the pathology, you know, okay, the calcium channel or acetylcholine receptor, whatever is the abnormality. I am not going into the detail, but it is a disease that paralyzes your muscle, right? That paralyzes your skeletal muscle and the muscles of inspiration, the intercostal muscle. These are skeletal muscle. But once your disease process or myasthenia gravis, once it affects your muscles of inspiration, that means you are not able to expand your lung, because the muscles of inspiration, the intercostals, the diaphragm, they help you to expand your lung, right? They help you to create the negative inside.
right? Negative pressure inside, so your lung expands, right? So restriction may come from bones. Examples are ankylosing spondylitis, examples are kyphosis, examples are scoliosis, right? Any bony deformity of your spine and ribs, right? And restriction may come from muscles. Examples are, yes, very nice, GB syndrome. Examples are myasthenia gravis, GB syndrome, Guillain-Barré syndrome, right? You know Guillain-Barré syndrome. What Guillain-Barré syndrome is? What is the pathology? Okay, okay, it affects nerves. Okay, so later on you will know that the disease of neuromuscular system. One is myasthenia gravis, another is Guillain-Barré syndrome. Actually, in Guillain-Barré syndrome, the mode of death is this: respiratory failure. Okay, the mode of if you do not ventilate the patient will die of respiratory failure, right? Because the respiratory muscles will be paralyzed. Okay, so this is again, so under intraparenchymal pulmonary fibrosis, under extraparenchymal, you divide into three: bony restriction, neuromuscular restriction, right? Bony restriction, neuromuscular restriction, and CNS restriction. Okay, bony restriction, neuromuscular restriction, and CNS restriction. Bony restriction means, you know, examples. What are examples? Bony restrictions: AS or ankylosing spondylitis, kyphosis, scoliosis, or mixed disease, kyphoscoliosis, right? Neuromuscular restriction: myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome, GBS, right? CNS disorder. So control, if you study or go through control of respiration, your control of respiration comes from brainstem or medulla. The respiratory centers, the VRG, DRG, right? Ventral respiratory group of neurons and dorsal respiratory group of neurons. These neurons are located into your medulla, right? In your medulla. So from VRG and DRG, you get the inspiratory drive, right? The nerves that are coming to or that are innervating your diaphragm and your intercostals, right? So all these neurons are coming from your medulla. Now say for example, a disease of medulla, right? So what will happen? The inspiratory drive will be less. So your lung will not be able to expand. Yes. So the examples are narcotic overdose, right? Cocaine, heroin, narcotic overdose, right? Narcotic overdose, and next any disease of brainstem that affects the ventral respiratory group of neuron or dorsal respiratory group of neuron, it will lead to restriction. And also one important disease called sleep apnea, obstructive sleep apnea. Okay. So diseases are narcotic overdose, sleep apnea, obstructive sleep apnea syndrome, narcotic overdose, obstructive sleep apnea syndrome, and also any disease of brainstem. Any disease of brainstem. Okay, there are lots of examples. I am not citing all the examples because you will not be able to remember. Gradually, you will be exposing to all those diseases. I mean, you will study all those diseases and you will get to know, right? So these are the major diseases that affects your respiratory system, right? So first classification is obstructive and restrictive. Under obstructive, bronchial asthma, COPD. Under COPD, chronic bronchitis, emphysema. And third is small area disease. Under restriction may come from your lung parenchyma, or the restriction may come from outside, right? Or extrathoracic restriction or extraparenchymal restriction, right? So intraparenchymal restriction, example is pulmonary fibrosis. There are many others. Bronchiectasis,
bronchiectasis, sarcoidosis, okay, bronchogenic carcinoma, cancer. So all these are intraparenchymal restriction, or pneumonia, bacterial pneumonia, bacterial viral pneumonia, okay. So all these are restriction, intraparenchymal restriction. That means there is some pathology going on into your lung parenchyma, right? Okay. Now extraparenchymal restriction. Extraparenchymal restriction may be bony restriction, neuromuscular junction restriction, and CNS restriction. Under bony restriction, you have kyphosis, scoliosis, spondylitis, right? Neuromuscular junction, myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome, right? Under CNS restriction, that means the center from where your respiratory drive come, যেখান থেকে respiratory system এর নিউরন গুলো নামে, right? Ventral respiratory group of neuron, dorsal respiratory group of neuron, যেগুলো তোমার মেডেলাতে আছে। তোমাদের একটা লং কোশ্চেন আসে, control of respiration, neural control of respiration and chemical control of respiration. It is a long question. Very frequently comes. So every alternate year it comes in a professional examination, right? So under neural control of respiration, Sir will teach you. Under neural control of respiration, you will get to know dorsal group of neuron, ventral group of neuron. These two group of neuron, they control your inspiration and expiration, right? Okay. So if these neurons are damaged by some disease process, or the center, that means medulla itself is damaged, there will be restriction, right? So these are all restrictive disease. Now with this pulmonary function test, all the pulmonary function test, what we have discussed only one head of pulmonary function test, that is spirometry, but there are lot more, right? Okay, now the final classification is vascular lung disease. Example is PTE. What is PTE? Pulmonary thromboembolism. You know what is thrombosis? What is embolism? You know? Thrombosis means simply clotting of blood inside blood vessel. Okay, and embolism means dislodging of this clot to some distant place, right? So pulmonary thromboembolism means a clot has been formed inside the vasculature, and that vasculature has traveled or has migrated from some other places, and it has traveled to your pulmonary circulation and stuck, right? So it is pulmonary thromboembolism. So it is a disease of pulmonary vasculature, right? It is not involving your lung parenchyma, and it is not involving your inspiration expiration process, but it is affecting the vasculature of your lung. So pulmonary thromboembolism, and also PTH. What is PTH? Pulmonary hypertension, right? Pulmonary hypertension, PHTN, pulmonary hypertension and pulmonary thromboembolism. These two are examples of vascular lung disease. Okay. Now I guess all of you can classify lung diseases into obstructive, restrictive, and vascular. Clear? So keeping in mind all those different lung diseases, now we need to go into pulmonary function test. And the major thing under pulmonary function test is spirometry. Now what else are included under pulmonary function test other than spirometry? Anyone? Other than spirometry, what else under pulmonary function test? Under pulmonary function test, we have one, spirometry. Second, okay, let me answer one question. With the help of spirometry, are you able to measure your total lung capacity or your residual volume? No. You can measure your vital capacity. You can measure what? FEV1, you can measure FVC, everything you measure, but no residual thing you can measure, right? FRC you cannot measure, residual volume you cannot measure, total lung capacity you cannot measure, right? Inspiratory capacity, inspiratory capacity IC you can measure. Okay. So how to measure those parameters? Residual volume. Okay.
You don't need to study the details of the maneuver, how residual volume is measured or how total lung capacity is measured. Just know the name of the test, how to measure. Nitrogen washout method, helium dilution method. Okay, nitrogen washout method and helium dilution method. N2 washout and helium dilution. Right. And third is total body plethysmography. Total body plethysmography. Okay. So these are the tests by which you can measure residual volume, total lung capacity and functional residual capacity, right? Okay, normally with the help of spirometry you cannot measure. Clear? Okay, total body plethysmography, you just study all those tests from your book. Details is given how to measure. In out of these three methods, nitrogen washout, helium dilution, only total body plethysmography, it is the best method and it is performed. Okay, for clinical purpose, for diagnosis purpose, it is performed. In this test, the patient is placed in a closed glass cabin. The pressure, volume within the glass cabin is fixed. Now, the patient is allowed to inspire and expire, right? And by applying Boyle's law, pressure volume P1 V1 is equal to P2 V2. So by applying all this formula, the total lung capacity is measured. Okay, so this is the basic principle. Now you can study the detail from your books, but details is not required for your examination purpose. Just know that under pulmonary function test, we have spirometry, that is the main thing, and the remaining part is nitrogen washout method, helium dilution method, total body plethysmography, and also DLCO. What is DLCO? DLCO. It is called the diffusion capacity of lung for carbon monoxide. Diffusion capacity of lung for carbon monoxide. DLCO, or diffusion capacity of lung for carbon monoxide. So simply, as the name suggests, by this test, we measure the diffusion capacity of the pulmonary alveolar diffusion barrier. Okay, again an important question for you. What are the layers of diffusion barrier? What are the layers of diffusion barrier? So this is an alveoli, right? This is an alveoli. So the first layer is a liquid layer, which is surfactant. First layer is the surfactant. Now the second layer is alveolar epithelium, right? Second layer is alveolar epithelium, right? So this is single layer of epithelium, alveolar epithelium. Third layer is the basement membrane. Okay, third layer is the basement membrane. Okay, next layer is the interstitial space. Next layer is the interstitial space. Next comes the basement membrane of the blood vessel. Now the capillary endothelium. And this is your blood vessel, right? Or the capillary, pulmonary capillary. And this is the diffusion barrier. The thickness is 0.2 to 0.5 micron, right? 0.2 to 0.5, this thickness, and this thickness is the diffusion barrier, right? So by crossing this diffusion barrier, your oxygen enters and carbon dioxide gets into the alveoli, right? So this is the diffusion barrier, and the layers from inside to outside, from inside the alveoli to outside, right? The layers are, first is surfactant layer, second is alveolar epithelium, third is basement membrane of the alveoli, right? Fourth is interstitial space, fifth is the basement membrane of the capillary, and the endothelium, capillary endothelium. So there are 6 layers, and all these 6 layers, it constitutes
0.2 to 0.5 micron, and this is the diffusion barrier. Okay, this is the diffusion barrier. What was happening in COVID? This diffusion barrier was getting damaged. What was the cause of hypoxia in COVID pneumonia? Okay, the cause of hypoxia was the patients, COVID patients, this diffusion barrier is damaged by viral infection, right? Now, once this diffusion barrier is damaged, it follows a sequelae. There is pulmonary edema, right? Then diffusion barrier is damaged, it got fibrosed, right? Okay. Now, with the help of this test, DLCO, diffusion capacity of lung for carbon monoxide, diffusion capacity of lung for carbon monoxide, it is a test to assess the patency of this diffusion barrier. Okay, how much healthy your diffusion barrier is. এই যে ছটা লেয়ার ঠিক আছে কিনা, ডিফিউশন ব্যারিয়ারটা ঠিক আছে কিনা, এটা জানার জন্য ডিএলসিও করা হয়, ডিফিউশন ক্যাপাসিটি অফ লাং ফর কার্বন মনোক্সাইড। ওকে, সো টেস্টটা কিভাবে করা হয় এটা তোদের জানতে হবে না, জাস্ট নো এই ডিএলসিও করা হয়। না ডিএলসিও তে কি করা হয়, ইউ নিড টু নো দি প্রিন্সিপাল। দ্য প্রিন্সিপাল ইজ carbon monoxide. The patient inhales carbon monoxide not in an amount that will be toxic for the patient. Okay, very small amount of carbon monoxide, it is inhaled by the patient. Now patient holds breath for 10 seconds and in the expiratory air carbon monoxide level is measured with infrared, right? So diffusion capacity of lung for carbon monoxide, its normal value is 25 ml per minute per mmHg, 25 ml per minute per mmHg. So this is normal value of diffusion capacity of lung for carbon monoxide. Still it varies, right? Okay. Now this is diffusion barrier. The thickness is 0.2 to 0.5 micron. Now another parameter you need to know, that is this total surface area. Total surface area in a normal healthy individual, right? Total surface area is 70 meters square. Total diffusion surface area. So within this 70 meter square surface area, diffusion is taking place, right? Now as someone's lung or as patient's lung is getting fibrosed, both are hampered. So diffusion capacity decreases, also the total surface area decreases, and as a result oxygenation decreases, diffusion decreases, and as a result patient suffers from hypoxia, right? What was actually happening in COVID pneumonia, right? So initially this diffusion barrier is affected. This diffusion barrier is affected due to viral infection. There are lots of pathology ki virus यहाँ type 2 pneumocytes जो cells है, type 2 pneumocyte cells पे attach होता है, then the pneumocytes are damaged, they secrete some chemical, then there is inflammatory reaction, then there is fibrosis. So there are lots of disease processes that are happening at microscopic level, right? So ultimately this diffusion barrier will be damaged, and as the diffusion barrier is getting damaged, this total surface area available for diffusion is getting decreased. From 70 meters square, it is coming to 50 meters square, 30 meters square, even 10 meters square. And now hypoxia is worsening. And ultimately the patient was dying, right? So this was the pathology, right? Okay. Now, these are the tests: spirometry, nitrogen washout, total body plethysmography, and diffusion capacity of lung for carbon monoxide. So with this plethora of tests, we need to identify the individual diseases যেগুলো আমরা পালমোনারি, যেগুলো আমরা আন্ডার লাং ডিজিজ, অবস্ট্রাকটিভ রেস্ট্রিকটিভ এর আন্ডারে যা যা ডিজিজ আমরা ডিসকাস করলাম, সেই সব ডিজিজগুলোকে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে উইথ দিস টেস্টস। ওকে, আউট অফ দিস, ফর ইউর সিলেবাস and for you, the most important is spirometry. Okay, most important is spirometry and flow volume loop. All of you know, the lipids are the storage form of the energy. Carbohydrate we can derive energy, but from lipid we can derive much more energy. Much more energy is derived from carbohydrate lipid than carbohydrate. And during emergency conditions like fasting, during severe exercise, during marathon run, we need lipid for our fuel. So lipids are the heavy important fuel. It is an alternative fuel or alternative fuel of glucose. When there is scarcity of the glucose,
lipid comes into play. Lipids are in the form of triglyceride. That lipid major portion of the diet is contributed by the carbohydrate. You know, major portion of the diet is contributed by the carbohydrate. And lipids contribute around that is lipids. More or less, 100 grams. Much less than carbohydrate. Much less than carbohydrate. And 70%, 90% is that in the form of they form structure like segment. And then 10% in case phospholipid. Phospholipids in case. Cholesterol in case. Cholesterol, cholesterol. 10%. Only 10% of that total lipid that we intake is in the form of phospholipids and cholesterol which are structural. But then energy forming or energy produced in the dry acidic Dry acidic ethanol is the major form of the energy, major form of the lipid which gives rise to major energy. Now, two memories before I discuss in front, I will try to discuss all of you know. Lipids upon intake must be digested. For digestion, prepare some enzymes. What are the enzymes? Prepare for digestion of the triglyceride or phospholipid and cholesterol. What are the enzymes? Necessary for digestion of the lipids. There are lipids. Number one, lipid. What are the five varieties of the lipids? Yes. One is in the mouth, there is liquid lipid. In the stomach, there is gastric lipid. And in the intestine, coming from the pancreas, that is pancreatic lipid. Other lipids, what are the enzymes necessary for digestion? How do you digest phospholipids? How phospholipids should be broken down? Because enzyme phospholipid. Or triglyceride, lipase. Or phospholipid, phospholipid. There are many different varieties of phospholipids. I will not discuss here. A, B, C, D. There are different varieties of phospholipids. And for the cholesterol is correct. For cholesterol, means no further breakdown. But cholesterol is further breakdown. Cholesterol is further breakdown and the enzyme necessary is that cholesterol is second. There is pancreas gives rise to three enzymes. One is pancreatic lipase, one is phospholipase, and the third one is that cholesterol is second. There are three enzymes are coming from the pancreas, which is necessary for digestion of the lipids. And after digestion, the simple form of the lipids. Simple form of the lipids of the digestion is that monoacylglycerol. Monoacylglycerol, pancreas in cholesterol. And what happens? This cannot be absorbed easily. Because of this, these are the non-polar compounds, cannot be absorbed easily. How it can be absorbed? No chylomicrons, but necessary. Necessary is a white salt. Without white salt, lipids are not absorbed. White salt forms micellin. White salt reduces the surface tension and forms the micellin. It is the micellin. Micellin is composed of monoacylglycerol, glycerol, cholesterol, fatty acid. Monoacylglycerol, glycerol, fatty acid, cholesterol.
along with white sauce, they form mycelium. Mycelium is absorbed easily. In the form of mycelium, fat is absorbed. And so cholesterol, monoacyl, two acyl glycerol. Actually, monoacyl glycerol is two acyl glycerol. Cholesterol, monoacyl glycerol, fatty acids are coming from the intestinal lumen to the intestinal mucosal cell. That is absorption. Absorption means passage of the materials from the intestinal lumen to the intestinal epithelium. When a food materials or in the simple form appears in the intestinal epithelium, absorption and digestion is complete. Unless it is not present in the lumen, absorption is not complete. From lumen to intestinal epithelium, that is called absorption. So it is then after absorption and digestion, what happens? What happens after absorption and digestion? After absorption and digestion happens what happens is the beta oxidation of the fatty acid. Fat is what fat is present? What is fat factor? And what is fat? Fat is I have already mentioned this triglycerol or triglyceride. And oils are also triglyceride. Difference between the fats and oils are solid in the liquid and oils are liquid in the liquid. But both are the same. Both are the triglyceride. So it is adipose tissue. Adipose tissue is the major site for deposition of the fat. It is the deposition of the triglyceride is the adipose tissue. Excessive deposition of the triglyceride is the adipose tissue. Results in obesity. Obesity is nothing but accumulation of triglyceride. It is not accumulation of other lipids. Triglyceride or triacylglycerol. What happens in the adipose tissue? When we require energy from the adipose tissue, when we require from the energy from the adipose tissue, triglyceride must undergo lipolysis. Lipolysis is the term which is the mobilization of the fat, mobilization of the triglyceride. Mobilization of the triglyceride into triglyceride is mobilized into glycerol plus fatty acid. I am talking about the mobilization of the fat. Which is necessary prior to the oxidation. How many triglycerides is present in adipose tissue, do you know? How many triglycerides? Suppose a person having a average weight of 70 kg. Oil meal 70 kg man with 1 kg triglyceride about 14 kg triglyceride. And from 14 kg triglyceride, how many energy will derive? Can you calculate? 1 gram of the fat, 1 gram of the triglyceride difference relative to 9.1 kilocalorie. Is it better than carbohydrate? Better than glucose. Carbohydrate is only 4 kilocalorie. But triglyceride fat is to 9.1 kilocalorie. From 14 kg, 70 kg human beings weight, 14 kg triglyceride. How many kilocalorie? Such a huge kilocalorie. From this such a huge kilocalorie we can a man can survive up to 2 months. So during fasting condition, you know, অনশন মঞ্চে যারা ফাস্টিং করছে দিনের পর দিন অনশন করছে
এখানে এনার্জি থেকে কিছু আছে এনার্জি is derived from not glucose, not carbohydrate. This is the fat, lipid, and it is the fat, not the lipid, fat. So it is the fat which gives the energy in emergency condition. First of all, fat is mobilized into the surrounding, and it is called lipolysis. It is called lipolysis. So what is lipolysis? Broken down of the easy into three fatty acids and it requires an enzyme which is known as hormone sensitive lipase. So lipase, there are many lipase. I have discussed three lipase: lingual lipase, gastric lipase, lactic lipase. This lipase is separate, hormone sensitive lipase, and another lipase is representing lipoprotein lipase, and another lipase is representing your hepatic lipase. These are the lipases representing our body. And here lies the hormone sensitive lipase. Why is it hormone sensitive? Because it is sensitive to insulin and glucagon. What? Insulin and glucagon. Insulin কি করবে? Insulin is an anabolic hormone. Insulin is an anabolic hormone. It protects the fat. It prevents lipolysis. Insulin prevents lipolysis. And what glucagon just opposite thing. Glucagon activates hormone sensitive lipase through cyclic AMP. Glucagon activates hormone sensitive lipase through cyclic AMP. And as you know, the glucagon is secreted from the pancreas. In which condition? In the starved condition. When we are fasting, glucagon comes out. When we are in fat condition, insulin comes out. In fat condition, insulin comes out from the pancreas, and in starved condition, glucagon comes out from the pancreas. And it is the glucagon which activates hormone sensitive lipase. And hormone sensitive lipase blocks the pancreas to dissolve and glucose or fatty acid. And when dissolved fatty acids are produced, there is a reversible reaction also. Always lipolysis and esterification. Re-esterification. Re-esterification. Transcarality. আমাদের বডিতে অ্যান্টিথোসিসে সবসময় লাইপোলিসিস হচ্ছে এবং সবসময় আবার কিছুটা রি-এস্টেরিফিকেশন হচ্ছে। তাহলে তাহলে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আসবে না? When free fatty acid will come into the blood, free fatty acid will come out in the blood from the endothelium. In the condition, there is an imbalance between the lipolysis and esterification. When there is more lipolysis in comparison to esterification, free fatty acid will come out from the endothelium. Free fatty acid will come out from the endothelium. In which condition? Starvation. In starvation, lipolysis is more than esterification. In fat condition, esterification is more than lipolysis. So in fat condition, free fatty acid will not come into the blood. Free fatty acid will come into the blood when we are in need of energy in the scarcity of the glucose. যখন there is a scarcity of the glucose, কখন আসবে? তাছাড়া কিন্তু আসবে না। আর আসবে কখন? ডায়াবেটিস মেলাইটাস আসবে। কেন আসবে? স্টারভেশন আসবে, ডায়াবেটিস মেলাইটাস আসবে। ডায়াবেটিস মেলাইটাস is a condition where there is a insulin lack. Where there is a insulin lack. So insulin যদি lack হয়, তাহলে কি হয়? The glucagon will take upper hand. When there is a lack of insulin, opposite hormone will take upper hand. When glucagon in fasting condition, glucagon is take upper hand. In fat condition, insulin will take upper hand. So in fat condition, when insulin takes upper hand, this inhibited. So free fatty acid will not come out in the blood. But in starvation, glucagon causes lipolysis more than esterification. Free fatty acid will come out to the blood of the endothelium. And this free fatty acid enters into the different organs.
muscle, heart, liver, এবং অ্যাডোসিন। For abdomen, some level of rise and fall, but this tendency is not utilized by the abdomen. When you come first in the blood, then from blood you go to the abdomen. Okay? Or beta oxidation. Beta oxidation of fatty acid हमें तो ये देगा क्या ना beta oxidation of fatty produce energy. So first part of beta oxidation or again there will be mobilization of the fat and then that I have discussed the mobilization of fat from adipose to blood. Next is the activation of the fatty acid. This is the mobilization of the fat. Next is the activation. Unless it is activated, it is not oxidized. Activation of the fatty acid. Fatty acid is unless activated, it was not oxidized. What is called activation? What is called activation? That is, fatty acid will be converted into a compound that is known as fatty acyl CoA. Fatty acid. Suppose this is fatty acid. This is fatty acid. Nucleus activation. Or activation of nucleus going away. Or activation of nucleus ATP. What are we doing? এটাকে বলছি আমরা অ্যাসাইড করি। অ্যাসাইড করি হলো অ্যাক্টিভেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। So first mobilization, then after mobilization there will be activation. Activation means fatty acid is converted to acyl CoA. And ATP will be converted to AMP plus neuromodified phosphate. This is the step, this is the reaction by which fatty acid is activated. Now after activation, what will happen? Where beta oxidation occurs? Mitochondria. So it should reach in the matrix of the mitochondria. Acyl CoA should reach in the matrix of the mitochondria for oxidation, but acyl CoA cannot reach. Acyl CoA itself cannot cross the mitochondrial membrane. It can cross on the outer membrane, but inner membrane it cannot cross. Inner membrane it cannot cross. Long chain acyl CoA. It is short chain, 6 number carbon, 8 carbon, 10 carbon. This can cross. But long chain like formic acid, 16 carbon, stearic acid, 18 carbon, this cannot cross. But small chain fatty acid, medium chain fatty acid can cross the mitochondria to reach the mitochondrial matrix. But long chain requires a transporter system. That transporter system is called carbonated transporter system. So activation, after activation, there is a transport. Transport of acyl CoA to mitochondrial matrix via targeting transporter. Without targeting, long chain fatty acid cannot cross the mitochondrial membrane. It can cross outer membrane, but it cannot cross the inner membrane.
Next part is the transport. How transport occurs? Activation occurs in the cytosol. Activation occurs in the cytosol. But proper beta oxidation cannot occur in the cytosol. So you must cross the mitochondrial membrane. How it can cross? Suppose this is outer membrane. This is outer membrane and this is inner membrane. Each membrane is bilateral. Each membrane is bilateral. It has a cytosol. It has the outer membrane. It has the inner membrane. And it has the matrix. Matrix of the mitochondria. This is matrix of the mitochondria. Fatty acid को एक बार कोई होलो, but it should reach here or to the oxygen. How it will reach? तो हम एक है क्या? ऐसा ही कोई सिंथेटिक इंडियन ऐसा कोई सिंथेटिक which is present in the outer membrane of the mitochondria, inner side of the outer membrane. Outer membrane of the mitochondria contains acetyl CoA synthase, which is required for activation of the fatty acid. Fatty acid is converted to acyl CoA, and it is the help of CoA and the help of ATP. It should come here, but it cannot. It cannot come. So how the problem will be solved? Problem will be solved. Acyl CoA is the enhanced power. Acyl CoA can cross the outer membrane. Okay, but it cannot cross the inner membrane. So it is with the help of carnitine. Carnitine is prepared from synthesis of amino acid, lysine and glutamic. It is with the help of the carnitine. This is outer membrane. Outer membrane there are two units. One is acyl CoA synthase, one is the cat1. Cat1 means what is cat1? Carnitine acyl transferase. There are cat2 in the inner membrane. Cat1 or cat1 function that cat1 is catalyzing it is the acyl CoA plus carnitine. Acyl CoA plus carnitine is equal to acyl carnitine. CoA. Acyl carnitine CoA. This is the reactants, this is the products. Here is the cat1. Carnitine acyl transferase 1. This is the abdomen. Now, it is very easy to come. Acyl CoA carnitine can easily cross. Acyl carnitine खुला है. Very easy.
Ascend coming in ascend no. Rectal. Down now we get down to it. That is what we take down there. Two comes to the ascend way. Ascend coming in comes there. Ascend will mean plus opposite reaction will occur. এখানে যে রিঅ্যাকশনটা হলো তার ঠিক অপোজিট রিঅ্যাকশনটা হবে এখানে। কারণ এখানে অ্যাসাইড কমিউনিটি উইল রিঅ্যাক্ট উইথ কোইনসিডেন্টলি টু ফর্ম আনলিকেন অ্যাসাইড বাই দ্য এজেন্ট ক্যাট 2 ক্যাট 1 যে এজেন্টটাকে ক্যাটালাইজ করবে ক্যাট 2 দিকটা রিভার্স এজেন্টটাকে ক্যাটালাইজ করবে। ক্যাট 2 ইজ ক্যাটালাইজ জাস্ট রিভার্স এজেন্ট। हमारा प्रोडक्ट का किसी ना एसाइल कम्युनिटी में हुए क्या सबसे बड़ा एसाइल कम्युनिटी में हुए एसाइल कम्युनिटी में हुए दिस इज द सबस्टेंस प्रोडक्ट कैट 2 and the product will be coming on esail Foundation of ascent way. You understand? তাহলে ascent way এই কামিটি কি হবে? এই কামিটি কিন্তু এখানে বেরিয়ে আসবে। এখানে বেরিয়ে আসবে। ascent কামিটি ঢুকবে কামিটি বেরোবে। ascent কামিটি ঢুকবে কামিটি বেরোবে। সুদা ট্রান্সপোর্টার রেঞ্জার ট্রান্সপোর্টের ঠিক আছে তাহলে ascent way টা এখানে ছিল ascent way is present here it comes here it comes to the mitochondrial matrix by bricks ascent way which is present in the cytosol comes to the mitochondrial matrix by bricks গাইডা করে ascent way কামিটিকে ধরে mitochondrial matrix এ চলে এলো অন the oxygen because the oxygen enzymes are present in the mitochondrial matrix. What are the other events occurring in the mitochondrial matrix? Other than the oxygen. Other than the oxygen, what are the events occurring in the mitochondrial matrix? In the mitochondrial matrix, hey doctor, mitochondrial matrix is matrix has a lot of actual oxygen, and that is how this is the transport of the ascent way to the mitochondrial matrix or the oxygen. Within the matrix, then I have asked them the whole question, very important question. Nobody has answered. What are the other things occurring in the mitochondrial matrix? Other than the oxygen? Other than the oxygen? Nobody can get. It is the Krebs cycle. Krebs cycle. How that is happening in the mitochondrial matrix? It is the immunosynthesis, some part of the immunosynthesis, part of the glucosynthesis, part of the heme synthesis and oxidative phosphorylation all occurs in the mitochondrial matrix. Beta oxidation is one of them. There are many biochemical events occurring in the mitochondrial matrix, and beta oxidation of that is one of them. So what happens in the beta oxidation within mitochondrial matrix? There are four enzymes. And this is aside way. Suppose this is terminal way. Suppose this is terminal way. Terminal way is the aside way.
Now abdominal fluid, without oxygen is the oxidation of fatty acid, where two carbons are split from the carboxylen in the form of acetate. Two carbons বেরিয়ে আসে in the form of acetate at one time. So abdominal fluid how many acetate fluid will be derived from abdominal fluid? Abdominal fluid contains 16 carbon. Obviously 16 by 2 is equal to 8. So 8 acetate fluid will be derived from the abdominal fluid. How? There are steps. There are only 7 steps and 4 steps. Acetate fluid is from first is the acetate fluid is the acetate fluid dehydrogenase. There are two dehydrogenases in the beta oxidation. One is FAD link, another is NAD link. First is the FAD link. Two dehydrogenases in the beta oxidation. One is FAD link, another is NAD link. Acetate fluid dehydrogenase is the enzyme. Acetate fluid dehydrogenase are three types: small chain acetate fluid dehydrogenase, medium chain acetate fluid dehydrogenase, and large chain acetate fluid dehydrogenase. Small chain, medium chain, and large chain. What happens? FAD is required. FAD is converted to FADH2. প্রত্যেকটা এই ফিউজের এখান থেকে একটা এইচ, এখান থেকে একটা এইচ, এটা একটা ডবল বন্ড করতে হবে। তো কি হবে? এখানে একটা এইচ হলো, এখানে একটা এইচ বেড়ে গেল। এই দুটো এইচ এখানে চলে এলো। এটা নাম হবে glowing fluid. এখানে ইন, এখানে লিকুইড, glowing acid, glowing fluid. FADH2, what happens to FADH2? It goes to EC. And it gives rise to Then after FADH2 is go to solar electroplasm, then to give rise to AD. Now what happens? Then there is a double bond will be removed by hydration. Double bond will be removed by hydration. একটা H আর একটা OH. Indian is the hydrated. একটা molecule of water to be added. কি হবে? Double bond will vanish. তাহলে যখন double bond তৈরি হলো by dehydration, after by hydration double bond will vanish. OH and H. And this is called, what's the name? This will be the hydroxy acyl fluid. This is hydroxy acyl fluid. So this is the first enzyme. This is the second enzyme. After the second enzyme, product is the hydroxy acyl fluid. Then hydroxy acyl fluid undergo another dehydrogenation, that is known as hydroxy acyl fluid dehydrogenase. Hydroxy acyl fluid dehydrogenase. Hydroxy acyl fluid dehydrogenase. समझ लीजिए acyl fluid dehydrogenase. Now hydroxy acyl fluid dehydrogenase. तो समझ लीजिए FAD link. तो इनका होगा NAD link.
That means here you will be converted to a cage. But এইটা কিন্তু reduction হবে. That is this was secondary alcohol. This was secondary alcohol. When secondary alcohol is oxidized, what happens? Secondary alcohol is oxidized. This is a ketone group. CH-OH group will be converted to ketone group. And the two hydrogen is taken up by energy. Two hydrogen is taken up by the energy. So visually, what are you doing? Ketone group. In the hydroxyapatite group, you have this, and the product is the nucleoside. Nucleoside group. It has a new name. Another name is there. And it is completed. What is the name? Highway. Can I? Next up, we will go on. Then, what is this? This is P. The key, this factor. The consumer. The consumer. The two carbons of the same way. Cannot follow from the whole region. Region is all. Asimache is a misfortune to you. It is not. तो आगे असेल को संगे ए असेल को नहीं कमा तो आगे असेल को संगे ए असेल को कमा तो ওখানে যদি n কার্বন ছিল এখানে হবে n-2 দুটো বেরিয়ে গেল কিভাবে করলো এটা মাইনাস n হয়ে তাহলে আসলে এইভাবে প্রত্যেকটা সাকসেসিভ দুটো অবস্থান হবে সাতবার এরকম করে হবে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে তো আলটিমেটলি আটটা স্টেপ হয়ে যাবে এটা থেকে অ্যাসাইড করে n-2 কারণ আগেটা যদি n ছিল ফার্স্ট অ্যাসাইড করে ইন দ্য n কারণ and this is the n-2 অ্যাসাইড করে তো এটা আবার রিপিটেশন হবে 1 2 3 4 দিয়ে n-4 হবে n-4 ম্যাট্রিক্স হবে এটা আবার রিপিটেশন হবে আলটিমেটলি কি হলো কমিউনিকেশন থেকে কমিউনিকেশন থেকে অ্যাড্রেস হয় সেকেন্ডে তাহলে এখান থেকে আলটিমেটলি এই স্টেটে স্টেটমেন্ট স্ট্রাকচার করে যাও না CO SCO this is statement 2/1 unit statement is very important for the values but one statement comes one source is the beta function another source is the pyruvate it goes to the statement it is via pyruvate and what goes to the statement স্টেটে কোথা থেকে আসে এবং কোথা থেকে যায় এটা খুব ক্যালকুলেশন সব থেকে আসে এবং কোথায় যায় যদি তুমি কোথায় আসে স্টেটে আসে দুটো সোর্স থেকে মানুষ দুটো অক্সিজেন আর এই যে পাইপের বিয়াতে কমপ্লেক্স that the only two sources of the state production
তাহলে কিভাবে এনার্জি ক্যালকুলেশন হয় এনার্জি পুরো পরে বলতে একটা তুমি টমেটিক অ্যাসিড থেকে 106 এটিপি পাবো আমরা টমেটিক অ্যাসিড থেকে 106 এটিপি পাবো কিভাবে পাবো বই থেকে নিও which is much larger than 1 molecular glucose. From 1 molecular glucose you can get only 30 to 32 ATP. It is taken over this ATP by a picosecond. In the saturated fatty acid, it is commonly present in our body that is commonly acid by beta oxidation is less than 106 ATP. Much more than glucose. Now, palmitic acid is the end product of the beta oxidation. Palmitic acid is the end product of the beta oxidation. তাহলে কি palmitic acid এর পরে stearic acid তৈরি হবে না? তৈরি হবে পরে palmitic acid থেকে end product তৈরি palmitic acid থেকে initial product. I'm sorry. Palmitic acid is the initial product of the beta oxidation and the final product is the acetate. 1 molecule of palmitic acid is raised to 8 molecules of the acetate. Everyone is the unsaturated fatty acid or suppose fatty acid is here. Sorry. Or any chain one. What chain? Unsaturated fatty acid is much more complex. I want each unsaturated fatty acid. I will give only the saturated one. What chain you have to give? What chain you have to give? So that you have to propagate the three carbon. Suppose 17 carbon fatty acid. 17 carbon fatty acid take what acid you have? 17 carbon fatty acid take 17 by 2. 17 by 2 means 8. After complete scale you have. After the 3 day 17. It is 16 hours. এটা যদি 70 হয় এখান থেকে কত হবে 7টা অ্যাসিড স্টেজ তৈরি হবে 7 স্টেজ 7 into 14 আর কি তৈরি হবে কম্পিউটিং করে এটা কি করব কম্পিউটিং করে দিতে হবে তাহলে এর প্রোডাক্টটা what they said is it is not only a state grade it is also derives component grade not the fate of the component grade all of you know all of them have their rating component grade is converted to glucose how component grade enters into the pca cycle in the form of succinyl grade component grade is converted to succinyl grade component grade converted to succinyl grade by several steps. That is an carboxylase. Carboxylase enzyme, carboxylase, carboxylase. Carboxylase mutase. This enzyme here it will be converted to succinyl grade. And succinyl grade in the Krebs cycle. This is the fate of the communal grade. Now I am clinical bodies. Any interment of
the beta oxygen cell is hampered, there will be hyperglycemia. How it can be explained? There is an interrelationship between the beta oxidation and carbohydrate metabolism. There is an interrelationship between the beta oxidation and gluconeogenesis. Interrelation. What is the interrelationship of beta oxidation and gluconeogenesis? যদি beta oxidation না হয় তাহলে কিন্তু gluconeogenesis হবে না। তো gluconeogenesis যদি না হয় তাহলে blood glucose will drop. That leads to hypoglycemia. beta oxidation না হলে gluconeogenesis হবে না কেন? beta oxidation মানে এই মাসে beta oxidation না হলো না তো কি হইছে? beta oxidation যদি না হয় তাহলে কেন gluconeogenesis হবে না? My question is that যদি beta oxidation hamper হয় কোনো কারণে there are many causes of beta oxidation. First of all is the cognitive deficiency, medium chain acyl CoA dehydrogenase deficiency, many causes of defective beta oxidation. Whatever may be the cause of defective beta oxidation, ultimately it leads to hypoglycemia, coma, convulsion, and ultimately death. But how it affects? Again, exam. Right? Mother, left hand. Okay. Good mother. Baby in the mother lap. At the 9. Okay. Evening round चले गए और जो सवाल ऐसे देते हैं infant life next ये बताया था हमारा प्राइस how it happens. What is the cause? Cause is the this is called sudden infant death syndrome. एक घटनाটাকে বলি আমরা sudden infant death syndrome. আমি কেন এটা বলছি এটা এর সঙ্গে লিঙ্ক আছে sudden infant আমরা সংক্ষেপে বলি SIDS. SIDS is a sudden infant death syndrome. It is largely due to there are many causes of sudden infant death syndrome. বাচ্চা বাবা আছে হঠাৎ করে সকালবেলায় মারা গেল। Many days of pregnancy also in the pediatric ward. And what is the effectivity of this? Mother's milk contains fat. Mother's milk contains many fat, milk fat. When at the time there is no glucose, no carbohydrate. So for the survival of the baby requires beta oxidation. For the survival of the baby requires beta oxidation. But if the beta oxidation one enzyme, like most common enzyme deficiency is the acyl CoA dehydrogenase. First step in the beta oxidation is the acyl CoA dehydrogenase. That step is very important, and the enzyme deficiency is very common. That is called acyl CoA dehydrogenase. If the acyl CoA dehydrogenase is deficient, it leads to hypoglycemia because of defective beta oxidation, and baby dies of hypoglycemia. যদি নাইট মা যদি ঘুমিয়ে না পড়তো, মা যদি মাঝে মাঝে প্লেসমেন্ট দিত, তাহলে কিন্তু বেবি বেঁচে যেত। তার কারণ প্লেসমেন্টে যে ল্যাকটোজ ছিল, যে মিল্ক সুগার ছিল, সেটা কিন্তু ওকে বাঁচিয়ে রাখতো, যে গ্লুকোজ ছিল সেটা ওকে বাঁচিয়ে রাখতো। কিন্তু ইন বিটুইন মর্নিং নাইট এন্ড মর্নিং এর বিরাট গ্যাপে কখন বিটা অক্সিজেন ইজ ইম্পর্টেন্ট ডিউরিং ক্রাইসিস। একটা যখন আমার মা যখন কোনো ফুড থাকে না, when there is no food available, তখন ফ্যাট gives rise to energy.
কিন্তু ফ্যাট অক্সিডেশন হতে পারেনি, ফ্যাট অক্সিডেশন হতে পারেনি, তার জন্য গ্লুকোনিওজেনেসিস হয়নি। নাও কোশ্চেন অ্যারাইজেস, why defective beta oxidation leads to defective gluconeogenesis? That is the interrelationship between the carbohydrate metabolism and beta oxidation. এটা explanation আমি করি, এর মানে আপনাদের কমপ্লিট। Beta oxidation of fatty acid leads to acetate. Acetate is the allosteric activator. Pyruvate oxide is the enzyme of pyruvate oxide is the first enzyme of gluconeogenesis. But pyruvate is converted to oxaloacetate. Like carbohydrate metabolism is one of the carbohydrate pyruvate is converted to oxaloacetate. In the first step of the gluconeogenesis, where the enzyme is the pyruvate carboxylase. Acetate weight, without sufficient amount of the acetate weight, pyruvate carboxylase cannot be activated. কেন কেউ জানে না? acetate weight is sufficient যদি না হয়, pyruvate carboxylase will not be activated. তাহলে pyruvate carboxylase যদি activated না হয়, there will be no gluconeogenesis. তার মানে কি acetate weight beta oxidation হচ্ছে না, beta oxidation হচ্ছে না, effective acetate weight হচ্ছে না, তাহলে এটা কি হবে? এটা অ্যাক্টিভেশন হবে না। Activation of the pyruvate carboxylase will not take place. So, no gluconeogenesis. That is the cause of hypertension. Gluconeogenesis হওয়াটা ইনডিভিজুয়াল মিন তো মুখের মাঝখানে আমরা যে বেঁচে থাকি তার কারণ হচ্ছে দুটো। আমরা যখন না খাই, ওভারনাইট ফাস্টিং, সকাল রাত 10টার সময় গেলাম, পরের দিন রাত 9টায় আমি ব্রেকফাস্ট করছি, ঠিক তো? এই সময়ের মধ্যে আমার ফুয়েলটা আসছে কোথা থেকে? এই সময়ের মধ্যে ফুয়েলটা আসছে দুটো সোর্স থেকে। ফ্যাটি অ্যাসিড কিন্তু আসবে না, প্রথমে আসবে গ্লাইকোজেন, গ্লাইকোজেন ইজ ব্রোকেন ডাউন টু গ্লুকোজ, তারপরে আসবে গ্লুকোনিওজেনেসিস। এবার গ্লাইকোজেন যখন কমপ্লিটলি ডিপ্লিটেড হয়ে যাবে তখন ফ্যাট উইল কাম। The acetate weight allosteric activator, when there will be no acetate weight, no activation, no gluconeogenesis, leads to hypoglycemia. This is the one cause of defective beta oxidation to hypoglycemia. Another factor is the acetate weight fat, not the normal fat of the acetate. This is the normal fat B. It occurs in the PCA cycle. In the PCA cycle, there is a step in which GTP is formed. Which step GTP is formed? Succinate thiokinase. Succinate thiokinase step, there is a formation of the GTP, not ADP. And GTP is required for gluconeogenesis. In which step? In which step gluconeogenesis is required to do not read the gluconeogenesis? You cannot understand. Gluconeogenesis is just GTP দরকার. That is the phosphoenol pyruvate carboxylase. PPCK. Phosphoenol pyruvate carboxylase. The next enzyme of the gluconeogenesis, next to pyruvate carboxylase, it requires GTP, and GTP is coming from the oxidation of the acetate weight from left side.
वेब साइकिल में स्टेट के स्टेट एक स्टेट में जो है एक किसी साइकिल जाए किसी साइकिल की जो है that is utilized in the in the state of spinal by status. So without DTP, no polygenesis. This is the cause of hyperglycemia when there is a defective beta oxidation. And defective beta oxidation की कारण होता है beta oxidation defect कौन होता है एक क्वेश्चन है तुमको प्रमाण लिखा है impairment of the beta oxidation leads to hyperglycemia. Explain. Impairment of the beta oxidation leads to hyperglycemia. Explain. हम explain करते हैं by spleen. That is scale to activator of the fiber insulin and activation of the gluconeogenesis. No scale to no activation, no gluconeogenesis. Now, impairment of the beta oxidation how high? What are the causes of the impairment of the beta oxidation? There are many causes of beta oxidation impairment. I have to say, cognitive deficiency. Cognitive is very important for beta oxidation. Without cognitive, long chain acyl-CoA cannot enter into the mitochondrial matrix. So beta oxidation will not occur in absence of connectivity. Medium chain acyl CoA dehydrogenase deficiency, which is the cause of sudden infant syndrome. Medium chain acyl-CoA dehydrogenase is the first enzyme of the beta oxidation that is lacking in infant, giving rise to hypoglycemia. Medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency. और एक तरह की आदत से है ना, उन्नत से है। Jamaican, एक African country, vomiting sickness. एक African country में एक fruits वाले, ये fruits का नाम आपने किसी ने सुना? Packing fruit. এই ফলটা খেলে কোনো হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে কেন হবে এই ফলটা যদি কাঁচা অবস্থায় কেউ খায় কিন্তু আমাদের দেশে নেই সেজন্য আমরা বলতে পারছি না আমাদের অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু এই ফলটা যদি খায় তাহলে কিন্তু কি অবস্থা হবে না কেন হবে না কারণ এই ফলের মধ্যে একটা জিনিস আছে একটা টক্সিন আছে যেটা বিটা অক্সিডেশনকে হ্যান্ডেল করে যে টক্সিনটার নাম হচ্ছে হাইপোগ্লাইসিন Active fruits contains hypoglycemia. Causing hypoglycemia and so forth, other than hypoglycemia. It is a toxin. Toxin and it causes impairment of the beta oxidation. It causes impairment of the beta oxidation, the hypoglycemia. The hypoglycemia is again. তাহলে বিটা অক্সিডেশন ইম্পেয়ারমেন্ট হবে এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার জন্য ভমিটিং করায় এছাড়া আরো একটা কারণ আছে This is the clinical indicator of the beta oxidation. Beta oxidation আছে আমি লিখছি না beta oxidation ছাড়া মেজর মাইনর অক্সিডেশন Major oxidation is the beta oxidation. And minor oxidation is alpha. Alpha থেকে omega oxidation. What is alpha oxidation? What is the importance of the alpha oxidation? Alpha oxidation মানে হচ্ছে একটা মাত্র কার্বন এখানে দুটো কার্বন এগিয়ে আসছে that is the form of the state যখন বললি একটা কার্বন
এটা যে আমরা মানে তা চিন্তা করব এটা অবস্থা মানে এই দুটোকে একসাথে মিলে স্কেল पे হয় আর এখন শুধু মানে শুধু এই কার্বনটা বেরিয়ে আসে এই কার্বনটা বেরিয়ে আসে এটা ফর্ম অফ ফর্মিক অ্যাসিড এই কার্বনটা বেরিয়ে আসে এটা ফর্ম অফ ফর্মিক অ্যাসিড এটা হবে অ্যালকোহল অ্যালকোহল হয় দেনে হয় ইফেক্ট ফর্মে কি হয় ইফেক্ট ইজ ফর ডিজিজ This is the importance of the alcohol oxidation. Alcohol oxidation effect of the alcohol oxidation is a minor oxidation problem occurring in the brain. It occurs in the brain stem fatty acid, linear fatty acid. Linear fatty acid is the oil. Fatty acid আছে আমরা জানি না আমাদের বড় হয়নি সেটা আমাদের ফাইটামিন আছে ব্রাঞ্চ ফ্যাটি অ্যাসিড সেগুলো যদি অক্সিডেশন হয় সেগুলো অক্সিডেশন হলে পরে এটা অক্সিডেশন হয় না সেগুলো অ্যালকোহল অক্সিডেশন বেশি হয় এই অ্যালকোহল অক্সিডেশন থেকে এনার্জি পাওয়া যায় যদি অ্যালকোহল অক্সিডেশন ইফেক্ট হয় দ্যাট মিন্স টু রিফ্লেকশন রিফ্লেকশন is the effect of alcohol oxidation. Effects of alcohol oxidation is the hypoglycemia. ওমেগা অক্সিডেশন মানে abdominal কাউন্টারে দিতে হয় শেষ করতে এটা বলে তোমাকে সিলেবাস করতে হবে এটা ফ্যাটি অ্যাসিড এটা হলো ওমেগা এই ওমেগা অক্সিডেশন মানে এই সিস্টেমটা সিও ইনপুট করা হবে রেগুলার সাবস্টেন্স অ্যাসিড এসে ওমেগা অক্সিডেশন ওমেগা অক্সিডেশন কম হয় অ্যালফা অক্সিডেশন ইন প্রেজেন্স অফ বিটা অক্সিডেশন হতে পারে কিন্তু ওমেগা অক্সিডেশন হয় যখন এর যে ইফেক্ট অফ বিটা অক্সিডেশন এই আগে বললাম ইফেক্টিভ বিটা অক্সিডেশন ইনফ্লুয়েন্স আর্টিফিশিয়াল তখন কোন অক্সিডেশন ফ্যাটি অ্যাসিড হবে তখন কি ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন হবে না ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন কখন হবে আমরা অক্সিডেশন ইজ দা ওমেগা অক্সিডেশন যদি বিটা অক্সিডেশন না হয় বিটা অক্সিডেশন কোন কারণে যদি ইফেক্ট থাকে তাহলে যে অক্সিডেশনটা হবে সেই অক্সিডেশনটা হবে ওমেগা অক্সিডেশন